Свої місця. Ми будемо розпочинати нашу роботу. Я думаю, що декілька людей ще буде приходити і заходити, але ми будемо терпляче до цього ставитися. В зв'язку справді сьогодні якийсь був надзвичайно складний рух в місті Львові, який, бачите, і продовжується. Так, це було спеціально так зроблено. Ні, you can translate it. Так. All right, so we will be starting. We will be waiting for a few minutes while people coming in. We will be tolerating that for a while, so thank you. Доброго дня. Hello, everybody. Сьогодні є звичайний день нашої з вами роботи. It's a regular, mundane day of our work today. Ми всі маємо багато роботи. We all have a lot of work. Відбуваються обходи. We are analyzing a lot of patients. Taking the rounds. Але треба знайти хвилину. However, we have to find a minute. А ми сьогодні знайдемо день. And we will have to find a day today. Для того, щоб зупинитися. To pause. Фізично. Physically. Попробувати подихати. To take a breath. Правильно. Properly breathe. Вдихаючи через ніс. Breathe in through the nose. Видихаючи вдвічі довше через рот. Taking twice as much time to breathe out through our mouths. І подумаємо про те, що ми знаємо, про те, як почуваються наші пацієнти. And we will think about what we know about how our patients feel. Як ми почуваємося з нашими пацієнтами? How we feel with our patients. В цей дуже непростий період, який випав на нашу долю, період війни. In this very difficult fate that came to our life, the fate of war. Тому запрошую вас до сьогоднішньої такої призадуми і дискусії. So I would like to invite you to today's meditation and collaboration. І назва нашої конференції, яка проходить в межах форуму реабілітації національного, це дбання про ментальне здоров'я, запорука нашого виживання. And as the title of our conference is within the rehabilitation program is that the care about mental health is the reason for our survival. Але перед тим ми зазвичай любимо естетику в цій клініці. However, before we do that, we like to pay attention to the aesthetics in our clinic. І ми подумали, ми завжди ставимо гарний букет квітів на нашому столі. Therefore, we put a nice bucket of flowers in front of us. І цього разу ми подумали, що ми не будемо ставити живих квітів. Today, we thought we wouldn't put real flowers. Шкода грошей. Because we lack money. We don't want to waste money. It sounds very seriously in English, but I had a little bit easy. Але ми все-таки вирішили ці квіти принести. However, we decided to bring the flowers. Ці троянди двох кольорів These roses of two colors протягом вже місяця або навіть більше робить в лікарні пацієнтка. These flowers are made by one of the patients for about a month. Пані Фролкіна. Frolkina, Miss Frolkina. З Бахмута. She is from Bakhmut. Бахмута. Bakhmut. Ці квіти для неї дрібні рухи, і ми спонукаємо її для того, щоб вона робила. Вона має важку контузію, вона має важкі поранення, проникаючі поранення, важкі поранення нижніх кінцівок. These are small gestures that she makes that we encourage her to make because she has a lot of injuries, piercing injuries, transpiercing injuries. TBI. А з іншого боку, ці квіти – це її зв'язок з її домом. But also these flowers connect her to her home. І ми сьогодні
ці квіти принесли від неї для нас. So we brought these flowers from her to us. Вона знала, ми попросили її зробити нам ці квіти, і вона нам їх подарувала. We asked her to make these flowers, and she gave them as a gift to us. Як вдячність за те, що ми працюємо і допомагаємо. As a thanks for what we are doing and how we are working. Але для нас вони ще більше означають, так само як для неї це зв'язок з домом, для нас це зв'язок з пацієнтом. But it's even more meaningful because it's not only the connection for her with their home, it's also a connection for us with our patient. Насолоджуючись цим мистецтвом, сьогодні ми маємо подумати собі, як ми можемо бути корисні для цих людей, як ми можемо їх зрозуміти. So by enjoying Тих людей, які постраждали від травми війни. So by enjoying this art, we can help us understand how we can understand our patients, how we can help our patients who have suffered from the war. Які не тільки втратили здоров'я, які втратили рідних. Who have not only lost their beloved ones, not only health but also beloved ones. Свою домівку. Their homes. Своїх друзів. Their friends. Свою роботу. Their job. І в багатьох випадках втратили сподівання і надію. And in many ways lost their hopes. Сьогоднішня конференція присвячена саме тим людям, які потребують нашої допомоги. So today's conference is dedicated to those people who require our help. І сьогоднішня конференція присвячена нам з вами. And today's psychiatrists and psychologists in this room. Psychotherapists. В цьому залі є лікарі-хірурги. There are also surgeons. Не тільки з лікарні Святого Пантелеймона, Луки і Миколая, але і з інших лікарень і госпіталів міста Львова, військових і цивільних. Not only from our hospital, the hospital of St. Panteleimons, Luke, but also from other hospitals as well. Тому запрошуємо всіх вас сьогодні разом попрацювати. So we invite all of you to work today. З нами сьогодні наші колеги, в яких ми вчимося і ділимося інформацією. We have our colleagues who we are learning from and we are sharing their information with. І ви сьогодні з ними познайомитеся. You will have a chance to meet them today. І зараз я хочу запросити до вітального слова and I would like to нашого invite генерального директора, доктора General Олега Director, Самчука. Dr. Oleg Samchuk. Добрий день, шановні друзі, колеги. Дякую, що ви всі приїхали на наш міжнародний форум. Dear friends, thank you very much for coming to our international forum. Дуже відзначено, що ми починаємо саме з теми ментального здоров'я. It's meaningful that we are starting with the topic of mental health. Ми її поставили на перше місце, тому що це дуже важливо. We put it in a front place because Чим ми вчимося, тим буде більше квітів. And I want to say that the more we learn, there will be more flowers. Бо той, хто не вчиться, квітів не отримає. Because those who don't learn don't get the Не flowers. вчиться і не працює. And those who don't learn don't work. Я не буду забирати багато часу, я хочу, щоб швидше почалась конференція, але хотів би відзначити одну людину, яка дала великий поштовх в цій лікарні. I don't want to take a lot of your time. I just want to start as soon as possible, but I'd like to acknowledge one of the persons who gave a push to this hospital. Надзвичайно геніальна, потужна людина. An ingenious person indeed. Ми ще за тих 3 роки такого не робили. We have never done something like that in 3 years. Це буде початок щорічний. This will be a start, an annual start. За визначні речі, які людина зробила в своєму житті. For the dedicated works that the person has done in their life. Це буде подарована скульптура Святого Пантелеймона. We want to give the first statuette of Saint Panteleimon найважливішій людині для цієї лікарні. to the most important person of this Наступний рік hospital. будуть інші люди, через рік ще інші люди. The next year there will be others who will deserve it and others to come. Я хочу, щоб цього року ця людина була визнана Олег Романович Березюк. But I would like Oleg Romanovich Berezuk to receive this award today. Він надзвичайно багато зробив. He has done an incredible work. Ви навіть не уявляєте, яка це скромна людина, яка знаходиться в ціні. You can't even imagine how modest that person is. Я хочу, щоб ви під час конференції познайомилися з ним більше і більше. I would like to meet you more and more during this conference. Гарного вам проведення конференції. So- Я можу відлучитися, в мене багато роботи. Ще будемо бачити там. I wish you a nice conference. Sorry, I must go. I have a lot of work, but we will definitely soon each other. See. Дякую. Thank you very much. Доктор Самчук. Thank you. Дуже дякую. It's a joke, of course.
Це жарт. No, not this. Uh, В Україні є така приказка, коли тебе нагороджують чимось, тобі кажуть дякую і до побачення. Usually in Ukraine we say that sometimes when you're given something as an award, you usually say thank you and goodbye. You know, this is like a goodbye, but I hope this is a joke. я думаю, що власне це жарт. Дуже дякую, це була несподіванка. Thank you, this is unexpected. Нас тут в залі є ще одна для мене важлива людина і для України важлива людина. But there is also another person in this room who is very important to me and to Ukraine. Засновник Української психотерапевтичної школи. The founder of Ukrainian Therapeutic School. Керівник кафедри психіатрії і психотерапії нашого медичного університету. The head of the department of the psychiatric department in our hospital. І за сумісництвом мій вчитель. And also a teacher of mine, my mentor. Пане професоре Фільц, декілька слів для відкриття. Dr. Fields, please, a few words. Доброго всім дня і зі святами вас, які є таким, перехідним, так якби цього року святом з одного тижня на другий. Hello everybody and congratulations on the holiday, which is like another holiday from one day to another. Я дякую, що маю можливість вам сказати декілька слів і дякую Олегові. Thank you, Oleg, for the opportunity to say a few words. Якщо вже я такий важливий для Олега, то я думаю, ми маємо розпиляти цю Since I'm so important for Oleg, then we have to split this award in half, probably. Але цього не будемо робити, ми будемо передавати цю статуетку по щомісяця один другому. But we won't do this. We would rather keep it for a month, you know. Я передовсім хочу дуже подякувати, що ви всі прийшли. Це дійсно непересічна конференція. Thank you very much for coming. This is not an ordinary conference. Я, скажу так по-львівську-українськи, я страшенно радий, що ми бачимося сьогодні знову. I'm incredibly нашими happy гостями і колегами вже. to see all of you, to see some of the colleagues that we already know. Нинішній час і простір звузили можливості наші до персональних контактів, а з іншого боку розширили їх, і ми можемо сьогодні говорити з іншими і знайомитися за 2-3 хвилини і бути вже близькими. Today's events have narrowed down our possibilities to connect. Sometimes it takes us just to 2 or 3 minutes to meet another person. В моїй професійній кар'єрі я бачив дуже багато вже конференцій і, напевно, думаю, що навіть може іноді собі так думаю, досить вже. I've attended a lot of conferences in my life. Sometimes I think I have attended enough conferences. Але мушу вам сказати, що ми недавно бачилися в Варшаві з нашими колегами, було прекрасний семінар. But I would like to tell you that I've seen my colleagues recently in Warsaw, and it was an incredible seminar. А тепер Олег і ви всі, і ми всі організували цю конференцію. And now Oleg and all of you have organized this conference here. Я зараз на цьому, що скажу, закінчу, але вважаю, що це дуже важливо. I will pause here, but I want to say one more important thing. Ця конференція є зовсім іншою, ніж ті, які я звик бачити. This conference is different from what I'm used to. Бо, як правило, конференції в попередні часи, в минулі, так якби в минулу епоху, яка була до війни. Because usually conferences, especially those that took part before in the previous epoch, це був такий собі звичайний ритуал показати себе і поговорити в кулуарах з колегами. this was just a mundane ritual to show yourself and to talk to the colleagues behind the Ця curtains. конференція – це конференція, яка присвячена безпосередній проблемі, безпосереднім пацієнтам і необхідності безпосередньо думати і працювати. But this conference is dedicated to the very issue, to the very patients, and to the very thing that we have to work. Я мало бачив конференцій, де люди приходять, аби співпрацювати і думати наживо. I didn't see a lot of conference where people come to cooperate and to work live. І тому я ще раз вдячний всім нашим колегам, які приїхали, Олегу, вам всім. Therefore, I'm very thankful to all of the colleagues that came, to Oleg and all of you. Будемо думати про основну проблему нинішнього дня з війною. We will be meditating on a very important issue that is connected to the war today. Як серед загальних протоколів допомоги, які написані давно і ми пробуємо застосувати, How we can, among all of the protocols that have been written long ago,
знайти індивідуальне для кожного пацієнта, бо ми знаємо, що протоколи, як правило, дуже часто нас можуть завести в манівці. How do we find the individual approach to our patients? Because as we know, the protocols can often lead us astray. Я вас всіх ще раз вітаю і дякую, що ми можемо працювати разом. Welcome all of you, and I'm glad that we can work together. Дякую, професоре. Ну Thank що you, ж, professor. розпочинаємо. We will be starting. Майже всі вже в залі. Almost all of us are gathered already. Хочу тільки зауважити, сьогоднішня наша дискусія про травму, One thing to notice here is that today's discussion is about trauma, про воєнну травму, about the military trauma цивільних і військових. of the civilians and the military personnel. Хто перший раз чує ці лекції, я хочу вам сказати, це буде важко слухати. If you're listening to these lectures for the first time, I'm going to warn you that it's going to be difficult to hear, Але я попрошу вас знайти цю силу. but I would like to ask you to find this strength within you, Послухати, пережити to listen to сьогоднішній them день. and to live throughout today. Це принесе нам спільну користь. This will give us the mutual benefit. То наша перша доповідачка So our first speaker, не просто лікар, she's not just a doctor. це гуманіст. She's a humanist. Це людина, яка протягом своєї кар'єри багато думала It's a person who has thought a lot during her career, і робила and she has done a lot. для того, щоб створити умови і обставини, She has done a lot to create the conditions and circumstances для того, щоб пересічна людина so that an ordinary person реалізувала своє право на життя, свободу could implement their right to the life and freedom в охороні здоров'я. in the mental health sphere. Те саме вона робить зараз і для нас. She's doing the same for us. Вона була одним з ініціаторів створення потужної асоціації лікарів і науковців Гарвардського університету, She was one of the initiators to create this movement of doctors and professionals at the Harvard University для того, щоб допомогти Україні in order to help Ukraine. Must change our lifestyle. з стилю життя, який ми виробили протягом мирного часу. From the lifestyle that we are used to, accustomed to during our civil life, Наш стиль життя як пересічних осіб, як лікарів, медсестер, професіоналів, our lifestyle батьків, as ordinary person, ordinary people, doctors, nurses, parents, до стилю життя, яке буде відповідати воєнним обставинам. to the lifestyle that will correspond to the military circumstances. Але робити наше життя, But to make our life, можливо, ще ефективнішим, ніж ми були до цього. but it will make our life even more effective, even as before. І це наш найбільший виклик з вами. And this is our biggest challenge, Бо ми знаємо по собі, because we know що іноді не хочеться визнавати обставин війни that sometimes we don't want to acknowledge the circumstances і of the war. повернутися до We минулого. would like to go back to the past, Його ніколи вже не буде. but the past is gone. Іноді важко заставити себе лікувати пацієнтів, які потрапляють до нас зі Сходу. Sometimes it is difficult to make yourself treat the patients that come to us Бо хочеться лікувати тих, які ми лікували до війни. because you want to treat the patients that you have treated before the war. Я хочу сказати, що це нормально, And I would like to say this is normal, але це руйнує нас. but it is destructive, it is destroying us. Тому стиль життя під час війни, Therefore, the lifestyle during the war, професійний, життєвий, professional lifestyle, це для personal нас один lifestyle, з найбільших челенджів. is one of the biggest challenges for us. І тому сьогодні ця лекція перша. And therefore, this lecture is lecture number 1 today. Доктор Джеклін Гарт, So, Dr. Jacqueline Hart, welcome. Good morning. доброго ранку вам. So much has already happened that is pertinent to what I'm going to share today, including how Oleg opened today, which was really to model some of the practices that we all hope that you adapt. Багато чого вже відбулося, власне, і пан Олег нам уже зробив такий вступ, який, власне, буде пов'язаний з тим, що я буду розповідати сьогодні. So the other sort of moment that I was struck by was when Oleg Sumchuk talked about
Oleg Bereziuk. This is all about relationships and relationships building. Мене зачепила такий момент, коли Олег Семчук говорив про пана Олега Березюка, власне, про те, що це все є багато особистого в цьому. So I will say, when Oleg and Mariana invited me to join you today, I was really honored and humbled to be here. І, власне, все будується на стосунках. І коли мене запросили на цю конференцію, я відчувала велику честь бути тут. And I said, of course, without hesitation, because part of my objective professionally and personally is to bear witness and to have a direct understanding of what is actually happening here on the ground. І я сказала залюбки, я приєднаюся, тому що моє завдання – це свідчити. І я також безпосередньо хочу знати, що тут відбувається безпосередньо. Протоколи. But my job right now is to try to give you a sense of how systems and organizations will change overall or need to move in that direction, and that will impact your individual practices. Але я хочу, власне, розказати вам про те, як системи і організації повинні змінюватися, щоб відповідати на відповідні виклики, і це, власне, допоможе вам у вашій роботі. So I'm going to just give you a little bit of background about myself, and then, in addition to then talking about trauma-informed care, I'm hoping to give you some background about our Heal Ukraine group, which we started at Harvard. Власне, трошки хочу розповісти про себе, але перед тим, як я, власне, перейду до лекції, теж хочу розказати про нашу групу, яка працює в Україні. So I'm actually trained in internal medicine. I'm not, trained in psychiatry or psychology. Я, власне, є спеціалістом з медицини, не так спеціалістом з психіатрії чи психології. And as Oleg mentioned, most of my professional work, most of my career has been in what's called lifestyle medicine. І теж, як сказав Олег, що більшість мого досвіду – це, власне, є медицина за мирного часу. Стилю життя, окей. So the emphasis is on health promotion and disease prevention. Тобто і суть в тому, щоб стежити за своїм здоров'ям та запобігати різним хворобам. And so what that translates to is primary, secondary and tertiary prevention of heart disease and diabetes. Зокрема, це превентивні заходи щодо запобігання серцевим хворобам та діабету. But what I will also say is that it's very intertwined with mental health issues. Але я б теж сказала, що це дуже пов'язано, дуже переплітається з психічним здоров'ям. And roughly 8 years ago, приблизно 8 років тому, I started to take those principles and apply them to in what's considered the most vulnerable populations in the US. Я почала застосовувати ті принципи до, я б сказала, найвразливішої категорії населення в США. So, for example, I work with families and children who are experiencing housing instability or homelessness. Наприклад, я працювала з сім'ями та окремими людьми, які переживали проблему безхатченства, тобто бездомні були. And these vulnerable populations have sort of the greatest risks, the greatest health disparities, highest rates of heart disease and diabetes and other non-communicable diseases. І зазвичай у цих людей, які часто втрачали житло, було дуже високий ризик, власне, розвитку серцевих захворювань, діабету, зокрема. So I think I'm going to move forward a little bit. So what their experiences, the types of trauma, which we'll talk about a little bit, that they experience. Тож ми поговоримо про, власне, деякі види травм, якими вони стикалися. Is very different from war and terrorism and torture. Хоча ті травми зовсім відрізняються від тероризму, тортур та іншого такого військових. But there are definite parallels, and there are parallels in the approach to care. Тим не менше, там можна теж провести певні паралелі, зокрема певні паралелі щодо допомоги їм. So the families that I work with who experience housing instability, which it's a part of what we refer to as social determinants of health, which do people know, is that a familiar term? Отож, коли ми говоримо про цих людей, які переживали проблему з відсутністю житла, тобто ми говоримо про певні такі чинники, які впливали на їхнє здоров'я. Соціальні детермінанти здоров'я. Так, тобто певні детермінанти або чинники здоров'я, які вони переживали.
Okay, so the World Health Organization does talk about this problem on a global scale. Світова організація охорони здоров'я говорить про це на глобальному рівні. But it's really a way to understand how these social factors impact our mental, emotional, and physical health. Суть в тому, щоб зрозуміти, як соціальне становище впливає на наше здоров'я, як фізичне, так і ментальне. So by definition, the work involved За визначенням, the work involved is by definition the work involved is multidisciplinary. це такий мультидисциплінарний підхід. Okay. So as I mentioned, in our population, they do experience trauma, again, very different trauma. Отож, серед тих категорій населення, які я лікувала, вони переживали різні види травми. So the trauma that they experience is mostly gun violence, community violence, domestic violence, substance use disorders, incarceration. І, власне, вони переживали різні види травм, тобто були там перестрілки, вогневі поранення, а також зловживання різними речовинами і так далі. So some of the parallels are that the trauma that the families experience, should I keep going, are intergenerational. So проблема в тому, що ті травми, які вони переживали, вони присутні у різних поколіннях, тобто міжгенераційні травми. So if there are no interventions, then the trauma gets passed on from the parents to the children to the grandchildren. Тобто, якщо не втрутитися, то ця травма буде, власне, переходити від батьків до дітей, до їхніх дітей і так далі. And that's passed on through learned behavior, epigenetics. І це передається через приклади поведінки, через певні генетичні речі. And one sort of key takeaway is that it's also, and I would argue probably predominantly, from untreated stress, PTSD, depression and anxiety. І ще один важливий елемент – це те, що невилікуваний синдром посттравматичного розладу, депресія і так далі, це теж все додається до того. Okay, so your trauma-informed approaches will need to address that concept, that if there is an intervention for the person who's experienced trauma, then that trauma will be translated for generations. І, власне, це важливо вам зрозуміти, що якщо не буде такої інтервенції, якщо не буде такого втручання, то та травма буде передаватися від наступного покоління до наступного. And you're probably already seeing, and you will likely continue to see, rise in rates of domestic violence and rise in rates of substance use disorders. Ви, напевно, будете спостерігати, може вже спостерігаєте збільшення домашнього насильства, а також зловживання різними речовинами. So that's sort of one key takeaway is the intergenerational nature, the need to intervene to break the intergenerational cycle. Отож, це такий перший висновок, що потрібно втручання, щоб, власне, розірвати той цикл міжгенераційного передавання проблеми. So another sort of key concept that I guess I want to raise is what we refer to as trauma-informed care. So ще один концепт, який, власне, ми впроваджуємо у цій опіці інформованій опіці щодо травми. So trauma-informed care is really about assessing systems, organizations and cultures. Отже, це полягає в тому, що ми оцінюємо систему, яка діє, організації, яка допомагає, власне, при цьому. So it starts with an evaluation. I'm too short to see this. Я трошки не бачу. So it starts essentially with an evaluation. Тож все починається з оцінювання. Of whatever institution or organization that you work with and work for. Оцінювання тої організації або тої інституції, на яку ви працюєте, або в якій ви працюєте. So one agency in the U.S., which is the National Child Traumatic Stress Network. Отож, одна організація в США, NCTSA, NCTSA, національна
Не знаю, як точно її сказати. Так, яка працює з дітьми. So they sort of propose this definition for children, but it's truly applicable for all people who've experienced trauma. Вони запропонували таке визначення для дітей, але воно доступне і, в принципі, для всіх, хто переживає травму. So a trauma-informed service system is one in which all parties involved recognize and respond to the impact of traumatic stress, and those who have contact with the system, including patients, caregivers, clinical providers, and administrators. Отож, послуги щодо допомоги, інформовані послуги щодо допомоги травми – це система, в якій усі учасники визнають та відповідають на вплив травматичного стресу у тих, хто мають власне контакт з системою, в тому числі це пацієнти, опікуни, надавачі послугів, тобто медичний персонал і адміністратори. Programs and agencies within such a system infused and sustain trauma awareness, knowledge, and skills into their organizational cultures, practices, and policies. They act in collaboration with all those who are involved with the patient, using the best available science to maximize physical and psychological safety, facilitate the recovery of the child and family, and support their ability to thrive. Отож, програми та організації, в яких, власне, система дає обізнаність щодо травми, знань та навички у їхню, власне, організаційну культуру, практики та різні політики. І вони діють у співпраці з усіма тими, які залучені, власне, з пацієнтом, використовуючи найкращі досягнення науки, щоб якомога більше збільшити фізичну та психологічну безпеку, надавати, власне, одужання дитині та сім'ї і підтримувати їхню можливість процвітати. So in this kind of complex definition, there are a lot of subtle things that I just want to point out. One is that when they mention evaluating the system, they say include the patients in that evaluation. І тут кілька речей, які я би хотіла розібрати з вами з цього визначення, зокрема про те, що вони говорять, коли ви оцінюєте, теж включайте, будь ласка, пацієнта до свого оцінювання. And the reason that's important, and Oleg alluded to this in his opening remarks, is that it's a give and a take. In order for us to know that what we're doing is of value for people with lived experience, we need their input and perspective. І, власне, пан Олег говорив про це трошки на початку, і для того, щоб нам допомогти людям, нам потрібно теж чути і їхню думку, тобто це те, де ми надаємо їм певну інформацію, вони нам надають зворотну інформацію. Нам потрібно це знати, щоб допомогти їм. The other thing that it mentions, which is sort of subtle, and I also want to point out, is that it's an ongoing evaluation and reevaluation. You don't. Також хотіла би зазначити, що це постійний процес, тобто ви продовжуєте оцінювати і ще раз оцінювати повторно. So you don't assess the system and then assume that you implement a few changes and then it's status quo. Тобто неможливо просто оцінити систему, змінити кілька речей і сказати, що так буде і надалі. So you are continually evaluating and reevaluating and reflecting and re-reflecting. Тобто постійно потрібно проводити це оцінювання, повторне оцінювання, обдумувати і переосмислювати це все. Okay. So on the bottom of this slide, and maybe Oleg, there'll be a way to circulate some of this. This is a tool for actually evaluating your practice, your system, your organization. Внизу за посиланням є певний спосіб, певний інструмент, яким ви можете оцінювати, власне, свою практику, і, мабуть, ми надішлемо вам матеріали пізніше. In truth, it will need to be adapted for, your population and the experiences that they've been through. І в ідеалі це треба буде адаптувати, зокрема, до тих людей, з якими ви працюєте, до тих умов, які вони пережили. But the collaboration that we've been building kind of across the Atlantic, that is the hope, is that we will. Але, власне, та співпраця, яку ми будуємо через Атлантику, це наша надія, що ми, власне. Yeah, so actually that may be a good segue for me to
tell you a little bit. Well, actually, before I tell you a little bit about the Heal Ukraine group and the partnerships that we've been forging. Але до того, як я розкажу вам про цю групу «Зцілимо Україну», власне, хочу сказати дещо інше. I just wanted to give you a sense of what is evaluated or assessed when looking at whether a system, an approach, or an organization is trauma-informed. Власне, коли ми оцінюємо, хотіла би сказати, власне, про те, що коли ми оцінюємо певну організацію, чи дійсно в них є оцей підхід, інформований підхід щодо лікування травми. So some of the categories that are looked at are safety, morale, the support of the management. Часто ми нехтуємо безпекою, моральним духом, управлінням, the effectiveness of teamwork and collaboration, ефективністю командної роботи і співпраці, the extent to which care is delivered compassionately, масштаб того, наскільки наше лікування здійснюється з милосердям. And then these last three might surprise you, I'm not sure, but what's also evaluated. Але ще останні три чинники, можливо, це вас здивує, які теж проходять оцінку. Our employee satisfaction. Це задоволення працівників самих. How burnt out is the staff or team. Наскільки вигоряють працівники щодня. And whether people are experiencing secondary traumatic stress from the people you are treating. Чи люди переживають другорядний стрес від того, що лікують пацієнтів зі стресом. Which again sort of points back to the opening of this conference. І це, власне, нас підводить до тих перших слів, які ми почули на початку конференції. Which is that the intent is that we model the care that we want to provide. Що ми є прикладом того лікування, яке ми намагаємося дати людям. So taking care of ourselves is actually important. Якщо ми будемо піклуватися про себе, це безумовно дуже важливо. So what is the Heal Ukraine group? Отож, що таке ця група «Зціліть Україну», «Зцілимо Україну»? Literally on February 25th, 2022. 25 лютого 2022 року Some of the clinicians within Harvard institutions деякі медичні працівники у Гарварді kind of put our heads together to say what can we do, how can we help. Зібрались разом і сказали, що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти. There are several, so this consortium came together fairly organically. Цей консорціум дуже природно сформувався. There are Ukrainian Americans on the team and American clinicians. В команді є і американці з українським походженням, а також просто американці. And we have spent the last year and will continue. І ми вже цілий рік провели і будемо продовжувати нашу роботу. To not only respond to the acute circumstance and provide what we can in terms of supplies, equipment and education for the acute circumstance. Яка полягає не лише в реагуванні на гостру потребу, наприклад, в певних матеріалах чи навчанні, but to also plan long term. Але й також, щоб думати про довгострокові плани. So we set up an initiative where we bring in clinicians for short periods of time, Ukrainian clinicians for short periods of time. Отож, ми заснували ініціативу, за допомогою якої українські медичні працівники можуть на короткий період And they do very targeted trainings that are focused on skills that are valuable now, but skills that will also help rebuild systems and delivery of care for the ultimate outcome of better patient care. Що вони можуть пройти короткий такий таргетований тренінг, по тому, що потрібно зараз, але й також ми думаємо про те, що про які навички їм будуть потрібні в довгостроковій перспективі. So people we select for the program, and there is a bit of an application process, people that we select are generally in a position where they then are able to disseminate their skills. Отож, людей, яких ми відбираємо, це ті люди, є певний такий процес реєстрації, це ті люди, які мають посаду, після якої вони теж можуть ділитися цими навичками, які вони отримають. One thing I want to share with this group is that first on our list, honestly, was to bring in a psychiatrist. Перш за все, ми хотіли запросити психіатрів, якщо чесно.
And in our sort of interface with clinicians and folks in Ukraine, people were surprised that we prioritize psychiatry. І люди в Україні, зокрема, медичні працівники, були трошки здивовані тим, що ми хотіли запрошувати спочатку психіатрів. But the reason that we did, which is, I'm sure, very familiar to everyone here, is that you can assume that every patient, every Ukrainian patient that you're facing has experienced trauma. Але логіка за тим була те, що, напевно, ви знаєте, що кожен українець переживає або переживав травму. So there's going to be an increasing need for mental health providers. І буде ця потреба в надавачів послуг, тобто в тих, які допомагають людям з психічним здоров'ям, потреба буде щораз більше збільшуватися. But it's also, it's important from our perspective, and I believe from yours, from things that I've learned and shared, or have been shared with me, is that it's also important that psychiatry and psychology and mental health provision be integrated into all aspects of care. Але наскільки я зрозуміла, і я бачу, це наше розуміння, я бачу, це ваше розуміння також, що психіатрія, психологія, допомога з психічними розладами – це теж те, що повинно бути включено у звичайному лікуванні. So we've actually had a psychiatrist in Boston working at a Harvard hospital for the last 3 months. У нас є психіатр в Бостоні, який працює, власне, останні 3 місяці. She's from First Union of Lviv. So Вона вона з цієї лікарні, зі Львова. And she's been phenomenal. I mean, what she's been studying is what's called consult liaison psychiatry. So in the U.S., psychiatry is built into the general medical hospital. Тож те, що вона вивчає, це феноменально, тому що в США психіатрія, вона є якби частиною загального лікування, загальної лікарні. And it's been like that for several decades. Так вже було, власне, десятиліттями. The beauty for folks here at this center is that you had this concept, you had the beginning, the baseline of that model even before the big war. Але добре, що в вашій лікарні, зокрема, у вас така модель була ще до війни, ще від самого початку. So you have a remarkable base to build on, and our intent is to be involved in that process as much as we can. І це чудова, неймовірна база. І наш намір, власне, брати в тому участь, долучатися до цього, наскільки ми можемо. Okay. So just to share a little bit about some of our partners, when we bring clinicians in, they all rotate through the Harvard Disaster Medicine Center. That's part of the training that they receive. Отож, власне, трошки кілька слів про цю ініціативу. Тобто, коли ми запрошуємо людей, вони проходять такий певний курс. The other partner on here that I want to draw attention to is Health Tech Without Borders. А ще про іншого нашого партнера. У нас є такий партнер, який називається Health Tech без кордонів. So Health Tech Without Borders, they do telehealth, but it's really mostly provider-to-provider education and support. Це радше надання допомоги від одної організації до іншої. And that was started by a group of my colleagues at Mass General, Jerome Lee being one of them. Це мої, власне, колеги це започаткували, Джером Лі, один з них. And one sort of critical component of Health Tech Without Borders is what they're calling peer-to-peer support. І один з компонентів цієї організації в тому, що вони називають пряма підтримка. So we have in the States, there are mental health providers who speak Russian and speak Ukrainian. Там є і ті люди, які розмовляють українською і російською. Who are doing one-on-one peer support with mental health providers here in які, власне, працюють напряму з тими, хто працює з психічним здоров'ям. Це в сфері пластичної хірургії. One thing that I neglected to mention is that
a piece of our work has involved compiling a scientific advisory board here in Ukraine. So we take much of our direction from clinicians in Ukraine who speak to us about what is most needed, both in the immediate and in terms of system building. Ще одна річ, яку я забула згадати, це те, що у нас теж є така дорадча рада в Україні тут, яка інформує нас про ті потреби, які є. Тобто ми маємо можливість консультуватися з ними щодо термінових потреб і також довгострокових. So in addition to recruiting for plastic and reconstructive surgery, we've developed a program for what's referred to in the States as maternal fetal medicine. І крім того, що є ще ця вакансія, ми в США розробили те, що ми називаємо польова медицина щодо материнства. And what that again highlights is this need to stop siloing care, to integrate care. Integrate Does care. that make sense? Integrating care with each, so it's not obstetrics and gynecology and neonatology. Maternal fetal medicine sort of brings both together. Тобто і суть в тому, щоб не проводити якісь окремі компоненти для опіки над материнством, не зберігати їх в окремих компонентах, а об'єднувати їх, інтегрувати в те, що ми власне називаємо польовою опікою материнства. So essentially that serves as another model for how we are trying to take some of the practices we customarily use and translate them for. І власне це той приклад, як ми беремо ці моделі і власне втілюємо їх. So for example, when we bring in, the goal is roughly 3 practitioners who work together in obstetrics and neonatology. The things that they'll study are gender-based violence, surgical complications from pregnancy and cardiovascular disease. І коли ми, наприклад, запрошуємо 3 працівників, які беруть участь у цьому такому тренінгу, вони проходять, наприклад, запобігання гендерно зумовленому насильству, різні ушкодження або різні ускладнення при материнстві, а також сердечні захворювання при вагітності. So again, that's just another model for trying to take these integrated concepts and learn from one another so that we can help implement them in a І суть в тому, що ми беремо ці інтегровані речі і можемо, власне, вчитися один від одного. So that last is just to show that there are partners, again, on both sides of the Це, знову ж таки, Atlantic. показати вам, що є партнери по обидва боки океану. And it takes a lot of community groups to make all of this happen. І для цього всього, власне, потрібно багато таких консультацій з громадами. And the last thing I just wanted to share with you, we're coming up on the 10th anniversary of a terrorist bombing in Boston called the Marathon Ще bombing. хочу вам сказати таку річ. Ми наближаємося до 10-ї річниці. Якщо ви пам'ятаєте, в Бостоні був теракт під час марафону. So the concept, which is really sort of a feeling and an ethos, and is that sort of emerged from that trauma. Отже, концепт, власне, який я хочу наголосити, який виник з цієї травми, is the idea of Boston strong. власне, це ідея того, що Бостон сильний. You say that anywhere in Massachusetts and people know just what you mean. Коли ви скажете цю фразу «Бостон сильний», то всі з вас зрозуміють, що ви маєте на увазі. We took that opportunity to band together as a community really and to bolster one another. Це була така самоініціатива спільноти, громади, щоб зміцнити одне одного, стати сильнішими. So I'm not going to begin to suggest that one incident 10 years ago is anything remotely similar to what you're experiencing. Я зовсім не хочу сказати, що один інцидент, який стався 10 років тому у нас, абсолютно схожий на те, що ви переживаєте зараз. But what I wanted to show you this billboard, which is actually en route to my work every day. Але хотіла, власне, показати вам цю фотографію білборду, який по дорозі до моєї роботи.
And the way that I drive is sort of the main thoroughfare to get to the hospitals. Я їду через таке основне шосе, щоб до лікарні доїхати. So it's really, the message is really powerful and really poignant to me that we are honestly there for you, and this group of clinicians at Harvard that has been expanding and growing is committed to do whatever we can to help on this side. І це послання доволі дуже сильне. Воно говорить мені, зокрема, те, що і ця група, яка збирається у Харварді, що, власне, ми хочемо допомогти вам, ми хочемо зробити все можливе, що від нас залежить. Well, thank you so much for your time, and I am eager for the next couple of days. I just arrived last night. Тож дуже дякую вам за ваш час. Я з нетерпінням перебуватиму тут. Я перебула нещодавно сюди. But I know that I have a tremendous amount to learn and to understand about what is happening here, and that will only inform us, our ability to help. Але я знаю, що мені треба вивчити дуже багато про те, що відбувається, про те, що тут є, щоб, власне, проінформувати нашу групу підтримки. Thank you. Дякую. Дуже дякую подякувати за травмоінформований підхід до медицини. But thank you very much for the trauma-informed care. Щоб дбати про себе, ми дуже часто дбаємо про себе дуже егоїстично або егоцентрично, що є дуже шкідливо. We are very often egocentric in our self-care. Але ми повинні знати, що таке травма. But we have to know what a trauma is. І тому ми з вами повинні вчитися пізнавати травму. Therefore, we are supposed to learn І to тоді ми know можемо trauma. допомогти собі і And допомогти only іншим. then we will be able to help І us третя and дуже others. важлива річ – це неможливо зробити самостійно. And the third very important thing is that it's not possible to do alone. Мультидисциплінарні команди в клініках. Disciplinary teams in Це є hospitals. панацея This is the panacea від ПТСРу from the PDSM в медичних працівників. in the medical staff. Окей, дякую, доктор Гарт. Thank you, Dr. Hart. Наступна наша частина Our next part також важка. is also difficult. Вона буде стосуватися допомоги людям, які пережили полон, It will be about helping people who have survived imprisonment, тортури, torture, насильство. violence. І ми маємо тут дві частини. And we have two parts here. Ми маємо велику честь, We are very honored що членом нашої команди сьогодні that the member of our є team родина today is the family, Старицьких. Staritsky З, family. Мені вийшло з голови. Sorry. Зарицьких. Зарицьких, перепрошую, I'm very Богдане, sorry. перепрошую, Богдане. Це, бачите, вже опір. That's resistance already. Богдан Зарицький. Bogdan Zaritsky, Де ви є? Не бачу вас. where are you? Бачите, як завжди, скромний Богдан Very Зарицький. modest. І його дружина Наталя Зарицька, я вас His запрошую. wife, Natalia Zaritsky, I would like to invite them here. Богдан вже став публічною особою, тому Dam has become a famous person already. not the famous public. Public, okay. І я був трохи, так як він вже публічний, до нього вже є правило, що можна порушувати конфіденційність. It's public and we can break confidentiality here. Богдан був тим першим нашим пацієнтом, який прийшов в нашу клініку, Bogdan was the first patient that came to our clinic який пережив непрості часи who has lived through very difficult times, у полоні наших ворогів. being imprisoned at our enemies. Богдане, і тобі зараз слово. Bogdan, welcome. Дякую за запрошення. Thank you very much for the invitation. Я хотів би поговорити про те, що військовий і цивільний досвід, вони загалом дуже різні і між собою майже ніяк не корелюються. I would like to talk to you about the fact that the civil and the war experience are very different and they basically don't touch to each other. Для солдата його світ, його світосприйняття, його цінності, вони є для нього найвищими і єдино істинними. For the soldier, his world, his values are unique and they are the only values for him. Перемогти себе, перемогти свого ворога, перебороти свої
основні базові інстинкти безпеки. To win yourself, to conquer your enemy, to get over your instincts of safety, Перемогти свій страх. to overcome your fear. Але повертаючись до цивільного життя, виявляється, що тут зовсім не так. But when you come back to the civil life, it turns out that the world works another way. Люди живуть трохи іншими цінностями, іншими категоріями. People have different values. People have different categories. Тут питання не в тому, що щось правильно, щось неправильно, це просто різні світи. The question is not whether it's right or wrong. We are just talking about two different worlds here. Щоб вас дивитися на вас. Make it higher a bit. Ці світи ніяк між собою не корелюються. So these worlds, they don't overlap. Ти можеш досягти всього на полі бою, You can reach a lot at the battlefield. але повернувшись в цивільне життя, But coming back to the civil life, ти можеш зустрітися з тим, що той, хто готувався в тилу, не виходив з бункера, він чогось досяг. you may face the fact that the person who was in a bunker, who wasn't at the front line, has reached something, has achieved something. А ти, тут герой війни, And you, the hero of the war, який думав, що здатен на все, who thought who can do anything, не можеш знайти роботу. you can't find a job. І відчуття, з яким виділив полон, як військовий досвід, хоча в полоні не тільки військові, і військовий досвід як безпосередню участь у бойовому зіткненні. And I'd like to talk to you about experience as well. There are two types of experience in my mind. There is the imprisonment, both soldiers and civilians could be imprisoned, and the experience of actual combat. На сьогодні наша країна не дає точних чисел, скільки у нас солдат на фронті, ну це десь 1-1,5 мільйона. At the moment, our country doesn't give any statistics on how many soldiers are currently engaged in the war, but it's about 1 million, 1.5 million. Більшість з них буде повертатись додому по закінченню війни. Most of them will return back home after the war. Ну і проблема, з якою вони стикнуться, це проблема не нова. Цей термін на Заході ще 100 років тому отримав назву «втрачене покоління». And they will come back and they will all face the issue, and it's not a new term, it's called lost generation. Коли люди після Першої світової, повернувшись в великих кількостях додому, вони просто не змогли себе там знайти. Soldiers that came back after the First World War, there were millions of them, they couldn't just find their place at home. Ну, уявіть людину, яка добре володіє зброєю, яка може себе пересилити. Could you imagine a person who is very skilled with a weapon, у якої багато внутрішньої енергії, внутрішньої сили, who has a lot of internal energy, strength, але вона не має виходу. but that person doesn't have a way out. І це перетворюється на велику проблему. And it turns into a huge issue. Питання не тільки добробуту, в нашому випадку цих 1,5 мільйона осіб, які повернуться після війни додому. We are not just talking about the welfare of this 1.5 million when they come back home. Питання всього суспільства, його безпеки, It's rather the добробуту. question, the issue of the whole society, of its safety. І друга проблема – це питання полону. And another question, another problem is the issue of imprisonment. Можливо, ця категорія не така численна, Maybe there are not so many, or in compared to the ones who took part in the combat. солдат наших, які знаходяться в полоні, які вийшли з нього, це близько 10-12 тисяч. We have about 10,000-12,000 people, soldiers who have been in prison or have been released already. Але проблема значно більше. З полону в усіх смислах цього слова виходить половина особистості. But the problem is that coming out of the imprisonment, you also come out of half of your identity, half of your personality. У росіян багато таборів для наших військовополонених. Там різні порядки, різні системи тортур. Russia has a lot of camps for our prisoners,
POWs, and there are a lot of systems, there are a lot of ways to torture. Але все, що об'єднує ці табори, це голод або стан близький до голоду. But the one thing that unites all of these camps is hunger, or a state close to hunger. Перший місяць в Оленівці ми отримували там приблизно 300-400 кілокалорій на добу. For the first month in Olenivka, we were receiving about 300 to 400 calories a day. Далі калорійність збільшилась приблизно до 1000, але на тому рівні залишилась. Then it increased a little bit to 1000, but still it remained about the same. Медична норма там для чоловіка це вагою 80 кг, 2500. You probably know that the norm for the soldier who's 80 kilos is about 2500 calories. Тому це в прямому смислі повертається половина людини. Therefore, it's even in a direct meaning that only half of you comes back home. Але також в переносному смислі таке враження, що повертається половина особистості. But also metaphorically speaking, only half of you come back as well. Наче свідомість людини функціонує тільки наполовину, якщо так можна сказати. As if your consciousness only works halfway, if I may say that. Я маю змогу порівнювати людей, я їх знаю до полону і після. I had an opportunity to compare people that I knew before the imprisonment and after. Ця вибірка поки не настільки велика, немає такої великої статистики, на жаль, не так багато міняють. This selection is small so far. There hasn't been a big statistic yet. Росіяни, мабуть, років 150 випробовували свою систему тортури, знущання над людиною в таборах. But Russia has been testing for about 150 years the system of torture in their camps. Що людина повертається начебто цілою, руки, ноги на місці. Supposedly, a person comes back home intact, you know, a person has legs and arms. Хоча не завжди. Although not always. Але людина просто зламана. But the person is broken. І ця проблема, вона, як мені здається, більш серйозніша. This is a way more serious issue. Якщо в моєму розумінні солдат, який повертається після війни, він навпаки перезбуджений, в нього горять очі аж до безумства. If the soldier who's coming back home after the combat, he's super excited, he's energetic, he's aroused even. То у полонених навпаки пригашений погляд, But the POWs, притуплені почуття. they have their senses diminished. В полоні, коли настільки дуже важко, від тебе нічого не залежить. Being in imprisonment is very difficult because nothing depends on you. Людина просто починає внутрішньо відмовлятись від тих обставин, які є. Internally, you start denying all of the circumstances that are around you. Наче тіло віддалено від розуму, від свідомості. As if your body is separated from your consciousness, from your mind. Ти спостерігаєш себе наче зі сторони. As if you're observing yourself from the side. Якщо подивитись на те, як проходять обміни, наші полонені проходять, і в більшості там рідко бувають якісь дуже сильні почуття. And if you look at the way this POW swap is happening, you hardly ever see huge emotions. Я по-іншому, інакше уявляв свій вихід з полону. I imagined this release in a different way. Але я прийшов, просто прийшов і сів в автобус, наче нічого не відбулося. But I just came, sat on a bus as if nothing happened. Пам'ятаю, на кордоні українсько-білоруському була велика яма, котлован виритий. I remember at the Ukrainian-Belarus border there was a big pit. Йшов дощ, там була брудна така стежка. It was raining and the path was muddy. По краю цієї ями. On the rim of this pit. Я подумав, було би зараз смішно пройти 9 років війни, Азовсталь полон і зараз вбитись на обміні в цій ямі. I thought to myself that it was so weird, it would have been so weird to go through 9 years of war, survive the imprisonment, and then
fall down and die in this pit of water. Це, мабуть, єдиний спогад з мого обміну. Я більше That's the нічого не only thought пам'ятаю. I remember from the POW swap. І ці почуття, вони повертаються дуже поступово назад. And these senses, they are coming back to you very slowly. На жаль, війна продовжується, кількість полонених збільшується. Unfortunately, the war goes on and the number of prisoners is growing. Щоб не стати таким собі втраченим поколінням, So not to become the lost generation, ми повинні підготувати вже зараз до повернення цього умовного мільйону солдатів з фронту, we наших have to полонених з prepare фронту. now for this return of these million soldiers. Передаю слово своїй дружині. Дякую. And I'd like to invite my wife. Thank you. Як гортати презентацію? How do I switch the files? Тут, напевно. Може, велика. З початком повномасштабної війни So, since the beginning of the full-scale war, кількість військових, які не and inability or not knowing how to act, якщо близька людина загинула, отримала поранення чи потрапила в полон, what to do if a beloved person, a relative, was injured or was imprisoned. моя катастрофа називається полон чоловіка. My tragedy is called imprisonment of a husband. І за цією катастрофою також стоїть 4000-на спільнота жінок зі сталі. There are also 4,000 women from wives of those who have been at Azovstal. І окрім великої кількості військовополонених з обох сторін, Besides huge numbers of POWs from both sides, особливість нашої війни the peculiarity of our war є такою, що обміни відбуваються під час війни, is а не that після. these POW swaps are happening during the war, not after the war. Ми виклали своє бачення політики і культури поводження зі звільненими військовополоненими за такою логікою. We have formulated the way of treating the released prisoners of war based on the following logic. Мета, проблематика, Purpose, problems, обґрунтування потреби, rationalization, needs, реалізація і стейкхолдери. implementation, and stakeholders. Отже, наша мета So our purpose – це гідне повернення захисників з полону, is a dignified return of our defenders from the imprisonment, їх гідна реінтеграція і адвокація їх прав. their dignity in reintegration, and the preservation of their rights. За зразок формування культури поводження зі звільненими військовими ми розглядаємо США. As an example of treating the soldiers that come back from the war, we see the USA. Є створена служба, вона називається Defense POW Accounting Agency. There is a special service which is called Defense POW. You can see it. Як є зараз? And how it is now. Держава мобілізує на свій захист здорового і сильного чоловіка. Understanding, tears, cries, fear, Жахлива психотравма, the terrible psychotrauma, критична втрата ваги до 80 кілограмів, critical loss of weight up to 80 kilos, опущення нирок, worsening of the kidneys, проблеми з опорно-руховим апаратом, problems with your movements, втрата слуху, зору, чутливості кінцівок, the loss of your eyesight, hearing, feelings in the limbs, повний розлад шлунково-кишкового тракту, full disorder of your stomach system, вірогідність наявності венеричних захворювань. the probability of STDs, І це не всі ще проблеми. and this is not the full list of issues. Хлопці за посуд мали ось це. Це ложка мого Богдана. This is the spoon of my Bogdan. This was the utensil.
Ну, в цій залі так нормально, комфортно, але Богдану жарко. Він у футболці. Ось це футболка з Азовсталі. It's not cold Медінвестівська. here. It's comfortable, but my husband feels warm. This is his shirt from Azovstal. Я її не прала, вона смердить. I haven't washed it. It's stinky. Його звільнили в цій футболці. He was released in this shirt, in the same shirt. Як же має бути в нашому розумінні? So how it is supposed to be in our understanding? Держава мобілізує на свій захист здорового і сильного чоловіка. We want to see the state mobilizing a strong and healthy man to defend the country. І якщо він потрапляє у полон, де переживає справжнє пекло і ламається, And if he ends up in an imprisonment where he goes through hell and he's broken, то держава має забезпечити його повну реабілітацію, then the state is supposed to provide his full rehabilitation. і тільки після повного відновлення за необхідності знову відправити на фронт. And only after the full recovery, only when it's needed, to send him back to the front. Так. До моменту звільнення військові, які утримують You will face circumstances, legal circumstances, за самовільне залишення частини, яка карається позбавленням волі до 5 років. which basically you could be in prison for 5 years for doing that if you don't come back to the military office within 3 hours. Тобто наше законодавство наразі не відповідає реаліям сьогодення. Our legislation doesn't meet the reality of today. І не знаю, що робити з тисячами поламаних морально і фізично дорослих чоловіків і жінок, It doesn't know what to do with thousands of morally broken men and women які стикнулися із справжнім пеклом, організованим нелюдами. who face with a real hell organized by inhumans. На фото звільнений Микита Шастун разом зі своєю мамою. This is Mikita Shastun, a released soldier with his mother. Йому 24 роки. He is 24. На Азовсталі і в полоні він втратив 40 кілограмів ваги і здоров'я. He has lost 40 kilos of weight and health at Azovstal and in imprisonment. Тіло його старшого брата The body of his elder brother тричі ексгумовували і двічі ховали. was exhumated 3 times and buried 3 times. Микита пройшов Азовсталь, Mikita був has поранений. survived Azovstal. He was wounded. Був поранений у бараку 200, які підірвали росіяни He was в wounded Оленівці. in the barracks 200, which Russians blew up. І незважаючи на те, що шансів на відновлення втраченого здоров'я у нього фактично нема, Despite the fact that he basically doesn't have any chance to fully be restored, держава ще має на нього свої плани. the state has its own plans for him. Що відбувається на практиці? Звільнених захисників So what is happening in real life? These released defenders розміщують у медзакладах на 2 тижні. are kept in a hospital for 2 weeks. Фактично це безкоштовний хостел, Basically, it's just like a free hostel де можуть взяти загальний аналіз крові, where they could take your blood test, видати довідку про помірну білково-енергетичну харчову недостатність, give you a certificate about your protein deficiency in your blood. коли ти втратив 50% ваги. I mean, after you have lost 50% of your weight. Також присутнє посилення травматичного досвіду через перебування в одних палатах з людьми далекими. Also, this PTSD actually increased because you're staying in the same wards with people like you. Так, і ці люди, вони далекі від проблеми і морального, і психологічного стану хлопців. And these people are far away from the moral state of these guys. Такий підхід призводить до того, що на фронт і у життя повертаються глибоко травмовані і виснажені воїни. Because of this approach, very tired and exhausted soldiers, traumatic soldiers are coming back to the front line. І якби не фонд незламні і військовополонених, He even created a brochure for all of the released POWs, вона називається «Що відбулося, поки ми на тебе чекали». which is called what was happening while we were waiting on you. Тут про те, що Україна вистояла, This brochure is about Ukraine that survived, Київ стоїть, that Kyiv is here,
І долар по 40. And the dollar is 40 hryvnia. Dollar is 40 hryvnia now. Бо звільнені полонені не мають Because інформації, This highlights the point that the POWs, the released soldiers, they don't have access to information. і Богдан дуже за них переживав і Bogdan was worried about them розробив цей much, гайд and в стінах цієї he лікарні. did design this brochure in the walls of this hospital for them. Так. У цей час Україна не тільки полігон для випробовування нових видів зброї, Ukraine is not just a battleground for testing new weapons, але й держава, яка є правовим полігоном, but also a state which is a legal battlefield, який виявляє і обкатує нові юридичні виклики. which shows and highlights new legal challenges. Нам необхідно розбудувати систему реінтеграції звільнених з полону, We have to build a system of reintegration, those who were released from the imprisonment, яка починається з першого кроку по рідній землі. and it starts with the first step in our native land. З чого почати? So what do we start with? По-перше, нам треба закріпити статус звільнений з полону військовослужбовець. First and foremost, we have to lobby the status of released military soldier, released soldier. Це треба для визначення суб'єктності через написання закону України. We have to issue a law in order to do that. Друге, це треба закріпити відповідальне відомство, відповідальний орган. Therefore, then there should be a department as necessary body which would be responsible for that process І описати його функціонал. and to describe its functions. І третє, це вибудувати архітектуру реінтеграційного процесу. And the third thing is to build the architecture of reintegration process. На сьогодні наявне нормативне регулювання представлено ось такими актами. At the moment, there are these are the acts that are currently in place from the legal perspective. Як бачите, тут немає словосполучення «звільнений з полону As військовослужбовець». you can see, the term released from the imprisonment is missing here. Яке ж необхідне правове регулювання потрібне? So what is the necessary legal response here? Це закон про внесення змін This is the law on до деяких законів України making changes to some of the laws of Ukraine щодо надання права на звільнення з військової служби in order to provide the rights to be released from military service особам, звільнених з полону. to the personnel who have been released from the imprisonment. Мають бути внесені ряд змін у наступні законодавчі акти і There should be necessary steps taken to the following acts і положення. and norms. Фактично на сьогодні півроку не можуть прийняти закон, який дозволяє солдату після полону зробити вибір, продовжувати службу чи ні. Вони мають повертатися. For 6 months, there are issues in adopting a law which would allow soldiers or released soldiers from imprisonment to make a choice whether to continue the fight or stop. Завтра до форуму приєднається наша юрист, вона зможе детально прокомунікувати в залі. Our lawyer will join us tomorrow and she will be explaining this further. Як же має виглядати архітектура реінтеграційного процесу на наш погляд? So how do we imagine this architecture, this design of reintegrational process? Ми переконані, що медобстеження і лікування звільнених з полону має відбуватись за окремим розширеним протоколом. We are convinced that the treatment of those released from the imprisonment should be according to a separate individual protocol. Паралельно йтиме відновлення документів, Parallel with that, there should be the renewal of the documents. має надаватися своєчасна допомога з житлом за потреби. There should be help with housing if necessary. Обов'язкова реабілітація терміном від 3 місяців. Obligatory rehabilitation at least 3 months. Важливою є фіксація злочину і юридичний супровід. Also legal counseling, in particular what concerns the crimes. І патронаж звільнених And військовополонених. also patronage of the released prisoners of war. Нам вбачається, що адаптація і соціальна підтримка має складатися щонайменше з таких пунктів. The adaptation and social support should include these factors.
Це створення безпечного простору. First of all, to create a safe space. У Богдана це був центр ментального здоров'я тут. For Bogdan, it was the center of mental health here. Для неформальної комунікації, For informal communication. з зоною відновлення і зоною спорту. With a zone of restoring and a zone of sport. Можливо, тут буде такий вид партнерства, як державно-приватне партнерство. Maybe there щоб це will be побудувати. a cooperation of state and business here to create something like that. Було б гарно мати пільгові умови підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном. It would be great to have certain benefits to increase your professionality, especially abroad. Мати навчальні програми для отримання нових спеціальностей для військових, що залишили військову службу. We would like to see additional programs to build some skills for the soldiers that have stopped fighting. Навчання та фінансування початку власної справи. Also financing and the launch of private businesses Для військових, які for залишили the службу. soldiers who have decided to stop fighting. Зважаючи на заяву уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Take into account the statement of the Ombudsman for the lost people. станом на липень минулого року As of July last year, в Україні було 7200 таких осіб. we have had 7,200 people like that. Більшість із них в полоні. Most of them are in imprisonment. За рік ситуація значно погіршилась. For this year, the situation has deteriorated a lot. На сьогодні держава Україна звільнила 1863 людини з At the полону. moment, Ukraine has released 1,883 people. З метою вирішення проблеми звільнених військовополонених In order to solve this issue of releasing the prisoners, ми пропонуємо визначити орган, we suggest to determine a body відповідальний за питання проблеми звільнених which військовополонених. would be responsible for taking care of the issues of the POWs, Це Міністерство у справах ветеранів and України. it has to be the Ministry of the Veterans Affairs of Ukraine. Ну, логічно, що це пункт, який має бути точкою збору і головним комунікатором з суміжними відомствами. It makes sense that this should be a starting point of communication with different departments Які причетні до справ звільнених військовополонених. which are working on the releasing the POWs. Оскільки на сьогодні функція відповідальності за звільнених військовополонених розпорошена, Since today the function of actually releasing the POWs is dispersed a lot. звільнені оборонці не знають, куди звертатися. The soldiers who were released, they don't know where to refer to, Потикаючись до різних інстанцій. and they are just knocking at different doors of different institutions. Ми дякуємо, що в нашому випадку We are very thankful that in our case, є фонд «Незламні», we found the Unbroken Fund, де ми знайшли себе і отримали допомогу, where we found ourselves and we have received help. який на собі зараз фактично тягне функції держави. Basically, this fund is performing the state function right now. Взагалі, стейкхолдерів у формуванні державної політики поводження зі звільненими військовополоненими не багато, не мало – 13. There are only 13 holders, to be honest, in terms of all of these policies. Серед них основними є Міністерство у справах ветеранів України, The main one is the Ministry of Veterans in Ukraine, Міноборони the України, Ministry of Defense of Ukraine, Міністерство внутрішніх справ the України Ministry of Internal Affairs, і Міністерство охорони здоров'я and the України. Ministry of Health. Я дуже рада, що нам допомагають інші країни. I'm very thankful that other countries are helping us, Адже ми переконані з Богданом, що ніхто не може так багато, як усі разом. because Bogdan and I are convinced that we can do a lot together, А Україна належить незламним. and Ukraine belongs to the unbroken. Дякую за увагу. Thank you very much. Дякую. Thank you. Дякую, Богдане. Thank you, Bogdan. Дякую, Наталю. Thank you, Natalia. Звичайно, можна годинами говорити, думати, працювати. Сьогодні є час тільки для того, щоб
трішечки доторкнутися, пізнати. І хочу продовжити думку. Obviously, we could take a long time to think about it, and today we only have a small opportunity to just touch base this. And I would like to continue that thought. Я хочу сказати, що не тільки Олег, я думаю, сьогодні треба заборонити вживати це ім'я. I would like to say that not only Oleg, maybe Oleg is a too frequently used word today. Це є десятки людей, які разом з Богданом, з Наталією працювали, працюють і будуть працювати. It's been dozens of people who have worked and will be working with them and other people. І продовжуючи сентенцію Наталки про те, що Unbroken зараз виконує функцію держави, я хочу сказати, так і має бути у війні. And to continue in the thought of Natalia, that Unbroken serves as a country, as a state right now, this is supposed to be in a war. Тому що у війні кожен має бути державою. Because in the war, everyone has to be a state. І робити те, що робить держава. Has to do what the state does. Тому що ми всі разом у війні. All of us are in І this нема war. крайнього. There is no one left behind. І далі продовжуючи думку Наталії. And to continue the thought further, хочу згадати неймовірний вислів, коли цей вислів мене навчив колись наш львівський рабе Болт. I remember this incredible expression of the Rabbi Bolt. Він сказав таку мудрість єврейську, що Jewish wisdom і очевидність. and well, actually, truth of Люди не life. вміють думати однаково. People І не cannot можуть. think alike, І ніколи не зможуть. and they will never be able to think alike. Але люди можуть думати разом. But people can think together. І цей інструмент, який ми сьогодні маємо взяти і нести попереду. And this is the tool we have to be equipped today and to use Коли it later. Наталя перераховувала людей, які допомогли Богдану і допомагають полоненим, When Natalia listed all of the people who have been helping Bogdan and я other думаю, що всі вони вам POWs, вдячні за те, що ви це бачите, визнаєте і стоїте поруч. we are very thankful that you see this and you acknowledge and you stand Там behind точно with мало бути us, ще одне прізвище. but there should have been another surname. Як це прізвище людини, яка, власне, навчила нас дбати. This is the surname of the person who actually taught us how to care. І стала тим вчителем і шапероном. And that person became that chaperone. Це дуже скромна людина. It's a very modest person. Це психотерапевт, He's a psychiatrist, психолог, психоаналітик. psychologist, psychoanalytic, Це Беатріс Гофман. Beatrice Hoffman. Беатріс Гофман є провідним психотерапевтом центру Прімо Леві. Beatrice Hoffman is a leading psychiatrist, psychotherapist. Прімо Леві. Прімо Леві the це Prima Levi. інституція у Франції, Prima Levi is a зокрема, French institution яка опікується особами, що пережили тортури, which is знущання, taking care of people who have survived torture. знущання, Torture, well, torture is abuse. Okay. physical, sexual. І, власне, ця інституція разом з нашими колегами з Єлю була ця, яка прийшла до нас і навчила нас пізнати цей непростий і важкий процес. This was the institution that, together with our colleagues at Yale, has come and taught us how to understand this difficult Ми experience. сьогодні також маємо честь приймати на нашій конференції керівника цієї конституції. We are honored to welcome the director of this institution today, І, зокрема, це пані Гелена. in particular, Helen. І я зараз маю честь запросити I'm до honored неймовірної подорожі to invite us через to неймовірно this складні людські переживання. incredible journey through incredible thoughts of men. Беатріс Гофман. Beatrice Hoffman, please. Thank you for this introduction. That is a bit humbling for me. Дякую дуже, це мені приємно. And I'm extremely moved by the presentation we just heard by Bogdan and Natalia. Я була неймовірно зворушена тою презентацією, яку ми почули від Наталі. So I wanted to
thank you first for the invitation, Ole. Перш за все, And, хотіла би Mariana. подякувати Олегу і Марині за запрошення. I would also like to thank my institution for making this journey possible, and Hélène І також Bonvalou, дякую the director. інституції за те, що здійснили цю мою поїздку. Головне, дякую Хелен, директору. So I'm speaking to you. I've been working with people who have been tortured for the last 30 years, Я вже останні 30 років працюю з людьми, які пережили тортури, both in the United States and now in France. як і в США, так і в Франції. And you will maybe hear, I will talk about trauma and the specifics of the trauma that arises in the context of torture and political violence. Я, власне, буду говорити про травму сьогодні, яка виникає, теж через політичну травму. But I will read to you, heard already, Можливо, дещо з цього ви вже чули. but as we know, repetition does not have to be traumatic. Але, як ми знаємо, повторення не обов'язково має бути травматичним. So to think about this preservation of mental health as a way of survival, I think we need to think about and know something about what is attacking mental health. And Щоб думати про це, збереження психічного здоров'я, ми повинні знати про те, що загрожує психічному здоров'ю, насамперед психічному здоров'ю наших пацієнтів, які можуть бути травмовані війною. First of all, of course, the mental health of our patients who may be traumatized by the war, by displacement and exile, but perhaps also by captivity, torture, and sexual violence or even rape. А також переміщенням і вигнанням, але, можливо, також полоном, тортурами, сексуальним насильством або навіть зґвалтуванням. But then, as Ole already pointed out, if we want to treat our patients' trauma, we need to know something about the way our patients' trauma is affecting our own mental health. Як вже сказав нам Олег, якщо ми хочемо лікувати травму наших пацієнтів, ми повинні дещо знати про те, як порушене психічне здоров'я. Since we as therapists or doctors or caregivers are not immune to their suffering. Як, власне, психічне здоров'я наших пацієнтів може вплинути на наше власне психічне здоров'я, тому що ми, лікарі, терапевти, ми не маємо імунітету від цього. It may affect us very deeply and cause strong, what we analysts call countertransference reactions. І це може, власне, вплинути на нас так глибоко і викликати такі сильні реакції, які ми, як аналітики, називаємо контрперенесенням. An Israeli psychoanalyst, Yolanda Gampel, who worked extensively with traumatized survivors of the Shoah, spoke of the potential radioactive contamination of the analyst's mind by her patient's trauma. Ізраїльський психоаналітик Йоланда Гампель, яка, власне, багато працювала з людьми, які пережили травму, говорить про такий термін, як радіоактивне забруднення свідомості. So if we talk about radioactive contamination, that means that no one is exempt from this effect. Подумайте про це. Якщо ми думаємо собі про радіоактивне забруднення, то ніхто не уникне цього негативного наслідку. So this implies a very serious caveat for all caregivers who treat patients who survived. Це означає дуже велике серйозне застереження для всіх осіб, які надають допомогу пацієнтам, що пережили, або краще ще в процесі переживання таких порушень. Or better to say, is this okay? Yes. Who are surviving severe human rights violations. Або, власне, які переживають тяжкі порушення прав людини. It means that we all have to think about how we are being affected, how we can notice the ways in which we are being affected, and how we can work. Choose one of the fundamental caregiving institution, hospital, clinic, or treatment center. І, власне, це зобов'язання думати про це, до речі, є одним із фундаментальних етичних принципів для будь-якої установи, що опікується людьми, лікарні, клініки чи лікувального центру. We need to plan and devise means to address the ways in which all caregivers and institutions as a whole are necessarily being affected by the traumas emerging in the context here of the current war in Ukraine,
that is marked by Russian forces' extreme cruelty and genocidal intentions. Отже, планувати і розробляти означає теж вирішувати питання, яким чином на всіх осіб, що надають допомогу, і на установу в цілому неодмінно впливають травми, що виникають в контексті нинішньої війни в Україні, яка відзначається неймовірною жорстокістю російських сил. And I'll speak about that later, but just to say now here that speaking about genocidal intentions has effects on the people who are, as we just heard, being imprisoned. І ми ще про це поговоримо, але також можна говорити про, як дехто стверджує, про геноцидні наміри і як це впливає на тих людей, які перебувають в полоні. We know that Putin wants to destroy the entire Ukrainian nation. Ми знаємо, що Путін прагне знищити всю українську націю, That he says does not exist. яка, на його думку, не існує. And we know of massive deportation of children. Ми знаємо про масштабну депортацію українських дітей. And we know by the reports of Pramila Patten, who is the UN Special Rapporteur on Sexual Violence, that Russian soldiers are equipped with Viagra before being sent to occupy Ukrainian villages. І також ми знаємо про факт, який повідомила Праміла Паттен, спеціальний доповідач ООН з питань сексуального насильства, що російських солдатів забезпечують Віагрою перед відправкою на окупацію українських сіл. That means rape is being used as a weapon of war, as it was used in the war in Bosnia, for example. Це означає, що зґвалтування використовується як засіб ведення війни, так само, як і було, наприклад, у війні в Боснії. So what knowledge then can we acquire in order to preserve our patients and our own mental health in the situation where war and infliction of trauma is ongoing and with no relief in sight? Тож, які знання ми можемо отримати, щоб зберегти психічне здоров'я наших пацієнтів і своє власне в цій ситуації, коли війна і травми тривають, а полегшення не передбачається? The Argentinian philosopher and psychoanalyst Miguel Benassayag, who survived years of captivity and torture by his own country's military regime, один аргентинський філософ і психоаналітик Мігель Бенасаях, який пережив роки полону і катування з боку військового режиму своєї країни, також зробив своєрідне застереження. he issued a sort of warning when it comes to the question of what we can know about the effects of torture. Власне, застереження, коли йдеться про те, що ми можемо знати про вплив катувань. There are two types of knowledge, he said. Згідно з його думками, є два типи знань. There's the academic knowledge, Є академічні what знання, he called the knowledge on torture. тобто це знання про катування. This is what we can read in Amnesty International reports, etc. Це те, що ми можемо прочитати у доповідях Amnesty International і інших. And the physical and psychological effects of torture are described in great length in the Istanbul Protocol, which is actually an excellent manual. Це також фізичні та психологічні наслідки, які дуже детально описані, наприклад, у Стамбульському протоколі. For the documentation of torture. Також в різних документах про катування. And that is an extremely useful reference if you want to document human rights abuses, which, as was pointed out, also should be part of a multidisciplinary approach to torture treatment. І це, власне, було розроблено під егідою ООН. Власне, це є надзвичайно корисне джерело, якщо ви хочете знати більше, як, власне, документувати порушення прав людини. So there is, on the one hand, the knowledge on torture, and on the other hand, the knowledge of torture. Тож є, з одного боку, академічні знання про катування, а існує і другий тип знання, власне, самого катування. And that knowledge is actually a sort of impossible knowledge, because it asks the question, what was actually dying or being destroyed while the person was being tortured or facing death. І це знання, його можна назвати так званим неможливим знанням, оскільки воно дало б нам відповіді на питання про те, що насправді вмирає або знущається у людині, коли її катують або гвалтують, і коли вона стикається із загрозою бути вбитою, і навіть з безпосередньою небезпекою зіткнутися зі смертю. I think he said that the search for this kind of impossible knowledge is probably what makes people stop on the highway when they see a car crash and they want to know
something about the horror or the unspeakable horror of being faced with death. І це, власне, пошук такого роду знань, це змушує людей зупинятися, немов на шосе, де сталася автокатастрофа. І коли вони хочуть, можливо, з добрим наміром допомогти або навіть певною цікавістю зрозуміти, власне, про ці невимовні жахи. So this knowledge of torture is in its essence unthinkable, unspeakable. Тобто таке знання про катування за своєю суттю є немислимим, воно невимовним. In psychoanalysis we call this the real of trauma. That means that which resists symbolic representation. Власне, ми називаємо, як психоаналітики, називаємо це реальною травмою. Тобто те, що чинить опір символічній репрезентації і не може бути зафіксоване декларативними системами пам'яті. Which cannot be captured, what we call declarative memory. We will come back to that later. And which will reveal itself only retroactively in fragments, in bits and pieces. Власне, це ми називаємо декларативною системою пам'яті, і воно буде проявлятися лише пізніше, заднім числом, так би мовити, певними фрагментами, шматками і уривками. Mankind has attempted to think for a while about the questions raised by war and the destruction of humans by humans. Людство вже давно намагається замислюватися над питанням, які ставить війна і знищення людини людиною. And the limited answers that even supposed specialists or geniuses could give to this question. У нас є обмежені відповіді навіть від фахівців та геніїв та філософів. When Einstein and Freud in 1932 debated the question why war, Коли Ейнштейн і Фрейд у 32-му році обговорювали питання, а чому йде війна? are there ways of liberating man from war? І чи існують способи звільнити людину від війни? Are there ways of setting limits to the human drive to aggression and destruction, the workings of the so-called death drive? Чи існують способи встановити межі людському прагненню до агресії та руйнування, так званому потягу до смерті? Freud concluded that only the powers of eros, all, as he quoted, all that engenders among humans the bonds of feeling and love, that is, the identification with what is human and shared by all of us humans, could counter the war. Фройд дійшов до висновку, що війні може протистояти лише сила еросу. Тобто все те, що породжує між людьми зв'язки почуття і любові, за його словами, тобто майже ототожнення з тим, що є спільним для всіх людей, воно може протистояти війні. So Freud appealed to eros as basic force of unifying in the force of adversity. Фройд апелював до еросу як до основної сили об'єднання перед лицем лиха. I think that's why we're here today. І я думаю, саме тому ми сьогодні тут. But Freud also underlined the destructive drive, which is the death drive externalized, as necessary for survival. Але Фрейд також підкреслював, що є деструктивний потяг, тобто який є екстерналізованим потягом смерті. And said that life and death drives, eros and thanatos, are always intertwined. Він говорив, що потяги до життя і до смерті, тобто ерос і танатос, вони завжди переплетені. Except when they are untied in certain traumatic psychopathologies. За винятком, коли вони роз'єднуються при певних травматичних психопатологіях. Why is this important here when we think about І це через компромісні утворення, через сублімацію. That's exactly what we're trying to do here. Це те, що ми намагаємося зробити тут. Think about the unspeakable. Думати про неймовірне. The unspeakable horrors Про that are being committed in their traumatic effects on individuals and entire communities. Про невимовні жахи, невимовні горі, які, власне, зазнали цілі спільноти. In our work with people who were victimized and who survived utmost human cruelty and aggression, У нашій роботі з жертвами, які вижили, які пережили крайню людську жорстокість, especially torture and sexual violence, особливо катування та сексуальне насильство, we often find an echo of this deadly aggression in the victimized person herself. ми часто знаходимо в цьому відлуння цієї смертельної агресії в самій віктимізованій особі. When she or he says she feels dead inside.
коли така людина каже, що відчуває себе мертвою всередині. as though she had identified with the aggressing agent and was now going on to continue its destructive work internally against herself in a form of self-destruction. Ніби вона каже, що відчуває, ніби вона каже, що ототожнює себе з агресором і тепер продовжує його руйнівну роботу всередині себе у формі саморуйнування. In this case, that is actually quite frequent in our clinic. Це, власне, виникає дуже часто у нашій клініці. The victim in her own perception has become the dead object that the aggressor desired her to be. Тому що у власному сприйнятті жертва стала мертвим об'єктом, яким її хотів бачити агресор. And that has lost access to eros and desire. І цей об'єкт втратив доступ до еросу і бажання. And the person can no longer wish for a better future or think that there is actually no future at all. І така людина більше не може бажати кращого майбутнього, або взагалі думає, що майбутнього не існує. There is only the time present of traumatic repetition. Є лише теперішній час травматичного досвіду, який повторюється. And this represents a form of unlinking or disassociation of eros and thanatos. І це, власне, є тою формою роз'єднання еросу і танатосу. So how to work with this person to get out of this identification with deadness or with the dead? Отож, як вийти з цього тотожнення з мертвістю або з мертвим станом? Which is also an expression of the seemingly impossible character of traumatic mourning, of melancholia. Це також є вираженням, здавалось би, неможливого характеру травматичного трауру, меланхолії. So this poses a question to the clinician how the patient can regain access to eros, to desire, to feeling human again. Це ставить запитання медичним працівникам, як людина може відновити доступ до еросу, до бажання і знову відчути себе людиною. To feeling part of the community of humans after has to counter the war. Він сказав, що все, що породжує афективні зв'язки між людьми, має протидіяти війні. These bonds, he said, can be of two kinds. Він сказав, що ці зв'язки можуть бути двох типів. Bonds with a love object, Зв'язки з об'єктом любові, as we perhaps saw before, як ми вже бачили раніше, and bonds through identification with that which is common and constitutes affinities among humans. і зв'язки через ідентифікацію з тим, що є спільним і становить спорідненість між людьми. Therefore, following this perspective, the one and basic objective of therapy would be to reinstall this human bond, as Freud called it Gemeinschaftsgefühl. Таким чином, відповідно до цієї перспективи, єдиною і основною метою терапії буде відновлення цього людського зв'язку, Eros over Thanatos. власне, еросу над танатосом. Restore the patient's feeling of being part of a community. Enable him or her to step out of the isolation and the sense of having been tainted or stained by the extreme violation that many victims complain of, especially victims of sexual violations and rape. Це відновлення відчуття пацієнту своєї приналежності до спільноти. І це дозволить пацієнту вийти з ізоляції, відчуття, що він заплямований, так би мовити, крайнім насильством, на яке скаржаться багато жертв, особливо жертв сексуального насильства та зґвалтування. We know from our clinical experience that the patient's isolation is one of the essential features that is being transferred in the treatment to the therapist or doctor. Ми знаємо з досвіду нашого клінічного, що ізольованість пацієнта є однією з істотних рис, яка переноситься в процесі лікування на терапевта і лікаря. In a study of institutions that rehabilitate survivors of torture, the single one feature of the therapist's sense of isolation from his or her colleagues was responsible for professional burnout. Власне, у дослідженні установ, які займаються реабілітацією жертв політичного насильства, відчуття ізоляції терапевта від його колег стало причиною професійного вигоряння. We need to therefore keep in mind how the institution and every member in it can strengthen these communal human bonds while being charged with histories whose obscene character oftentimes defies the imagination and that require from the caregiver extreme tact, decency, and reserve when it comes to sharing the patient's histories with the team.
Отож, ми повинні пам'ятати про те, як установа і кожен її працівник може зміцнити ці спільні людські зв'язки, будучи обтяженими історіями, можливо, непристойного характеру, які навіть не піддаються уяві, і які вимагають від терапевта надзвичайного такту, порядності і стриманості, коли справа доходить до того, щоб ділитися історіями пацієнтів зі своєю командою. How then are we supposed to achieve all of this? А як це все досягти? In their dialogue, Freud warned Einstein. У своєму діалозі Фрейд застерігав Ейнштейна. We are no experts in this matter, he said. Він сказав, ми не є експертами в цьому питанні. Actually, both Einstein and Freud declared their incompetence to finding definite answers to the question how to limit human destructiveness. Власне, обидва вчені заявили, що некомпетентні у пошуку однозначної відповіді на питання, як можна встановити межі людської деструктивності. I think we should take their warning to heart. Я думаю, що ми повинні серйозно поставитись до того застереження. We are not and will never be, and actually will never strive to be experts Тому що ми не є і ніколи не будемо експертами, in treating the effects of human destructiveness. власне, в лікуванні наслідків людської деструктивності. However, I think we can prepare for the task of listening to our patients. Але ми можемо підготуватися до того завдання, щоб слухати своїх пацієнтів. And apart from very professional and thorough training, I think the best preparation for this work is to undergo one's own therapy or analysis, to know something about our unconscious motivations to do this particular work with these particular kinds of І, patients. власне, крім професійного навчання, те, що ми можемо зробити, це, власне, подумати про те, як ми можемо співчувати цим людям, як ми можемо, власне, зрозуміти їхню ситуацію. Because we need to be able to be in this very uncomfortable position of not knowing. Тому що нам потрібно бути в цьому незручному стані незнання. And not imposing on our patients what we'd like to hear them respond to us out of our own anxiety or discomfort with the unknown. І не нав'язувати нашим пацієнтам те, що ми би хотіли почути від них через власну тривогу і наш дискомфорт перед незнанням. So therefore a sense of tact and abstinence Це називається такт і стриманість. are two essential qualities for the therapist in this clinic where all boundaries bordering the intimate were transgressed in terribly indecent, obscene ways. Такт або абстинентність – це дві найважливіші якості для терапевта в цій клініці, власне, де всі межі, що межують з інтимним, були порушені в жахливо непристойний спосіб. In the following, I will try to illustrate through a clinical vignette some features of the particular nature of psychic trauma associated with political violence, and tell you briefly about different theoretical ways to consider psychological regression leading to helplessness and sometimes mental breakdown or existential chaos that torture in particular tries to induce in the victim. Власне, далі я спробую проілюструвати деякі особливості специфіки психічної травми, власне, пов'язаної з політичним насильством, і коротко розповісти. Brief consideration given to basic transference and countertransference dynamics. Також хочу запропонувати деякі загальні рекомендації щодо психотерапії з коротким розглядом базової динаміки цього перенесення чи контрперенесення. So let's look together at the notion of psychic trauma and in particular the traumatic effects associated with political violence and torture. Отож, давайте разом розглянемо поняття психічної травми і, зокрема, ті травматичні наслідки, пов'язані з політичним насильством і тортурами. Strictly speaking, the trauma as such remains unknown. Кажучи суворо, травма, вона залишається невідомою. What we do encounter clinically are always the effects of trauma. Тому що те, з чим ми стикаємося клінічно, це радше наслідки травми. And these traumatic effects receive their singular and always very personal idiosyncratic meaning in accordance with individual psychodynamics. Ці травматичні ефекти отримують своє особливе і завжди дуже особисте ідіосинкратичне значення відповідно до індивідуальної психодинаміки. The effects of trauma are not only influenced by the kind and severity and circumstances of violations the person may have undergone alone or with others,
but also by the person's previous history, psychological constitution, and maybe psychopathology. І на це, в свою чергу, впливає не тільки вид, тяжкість і обставин порушення, але, власне, яких людина могла зазнати наодинці або разом з іншими, але й попередня історія людини, її психологічна конституція і, можливо, патологія. Dynamics of unconscious fantasy come into play here as well, which always elaborate what is occurring and attach meaning to current experience in the light of earlier experiences and of unresolved conscious or unconscious conflicts. Тож тут також вступає в гру так звана динаміка несвідомих фантазій, які завжди деталізують те, що відбувається, і надають значення поточному досвіду у світлі попереднього, а також невирішені свідомі чи несвідомі конфлікти. And in addition, an experience of torture takes on personal significance within the context of one's political and religious beliefs, of cultural and family values, and of economic and social conditions. Крім того, досвід катувань набуває особистого значення в контексті політичних, релігійних, культурних, сімейних, економічних і соціальних умов. Therefore, the effects of torture on the individual can only be generalized to a limited extent, and there is no such a thing as a torture syndrome that would standardize all responses to torture. Тому вплив катувань на особистість можна узагальнити лише обмежено. Тобто синдрому катувань, який би стандартизував усі реакції на катування, не існує. In general, when we work with trauma in the field of mental health, we encounter many different discourses about the phenomenon of trauma. Отож, загалом, працюючи з травмою у сфері психічного здоров'я, ми стикаємося з багатьма різними дискурсами про феномен травми. Let me just very briefly discuss two of those conceptualizations. Власне, хотіла коротко обговорити такі дві They're концептуалізації. largely simplified. Вони доволі спрощені. So on the one hand, we encounter the discourse of psychiatry. Отож, з одного боку, ми стикаємося з дискурсом психіатрії. It's primarily interested in the description of the various symptom categories as outlined in the DSM-5, diagnosis of post-traumatic stress disorder, and also interested in the most efficient and quick methods of symptom relief through medication, short-term directive, cognitive behavioral therapies. Власне, яка передусім зацікавлення в описі різних категорій симптомів, викладених у так званому DSM-5, діагностиці посттравматичного стресового розладу, а також зацікавлена в найбільш ефективних і швидких методах полегшення симптомів. I think we will hear about this from our colleagues this afternoon. Я думаю, сьогодні після обіду ми теж почуємо це від наших колег. On the other hand, we know from psychoanalytic approaches that question the subjective function of symptoms. З іншого боку, ми знаємо з психоаналітичних підходів, які, власне, ставлять під сумнів суб'єктивну функцію симптомів, And interpret post-traumatic symptoms as symptomatic or indicative of some other psychic reality, an unconscious dynamic purpose that can reveal itself when one takes the time to listen to the person's subsequent elaborations of current experience, which is most often traumatic in an ongoing way and not post-traumatic. і, власне, які інтерпретують посттравматичні синдроми як симптоматичні, або такі, які вказують на якусь іншу психічну реальність та несвідому динамічну мету, яка може виявитися, якщо приділити час вислуховуванню подальших розповідей людини про її поточний досвід. For psychoanalysis, for example, the traumatic symptom, let's say a nightmare, may have a defensive function. Наприклад, для психоаналізу травматичний симптом, наприклад, нічні жахи, це може мати захисну функцію, Serving to elaborate the anxiety that could not be felt at the moment of the traumatic shock. що слугує для опрацювання тривоги, яка не могла бути відчутою в момент травматичного шоку. And therefore, the symptom should be considered as a protection of the patient's psychic functioning, and with the function actually to sometimes prevent from complete decompensation. А отже, власне, воно може захищати функціонування пацієнта і робити все необхідне, щоб запобігати повній декомпенсації. In the DSM, the Diagnostic Statistical Manual, you know, still in sync with early Freudian theory, PTSD and therefore trauma seems to be understood as an economic concept. Отож, у цьому DSM, тобто в цьому посібнику з діагностування посттравматичного стресового розділу,
ПТСР, а також і пряма травма, схоже розуміється як економічна концепція. That is a concept that relies on a quantitative approach to psychic events. Тобто концепція, яка спирається на кількісний підхід до психічних подій. Excessive stimulation of the psychic apparatus is said to cause a breakdown, or as Freud put it, psychic trauma is, quote, a consequence of an extensive breach being made in the protective shield against stimuli. Отож, надмірна стимуляція психічного апарату викликає так званий збій, або, як за словами Фрейда, психічна травма є наслідком великого пролому в захисному щиті від подразників. He made this statement in 1920, by the way. Він, до речі, в 1920 році сказав цю таку думку майже 100 років тому. Подумайте собі. Trauma in Greek means wound or injury. Отже, травма в перекладі з грецької означає рана або ушкодження. Includes notions such as object damage, loss and defeat. Вона часто включає в себе такі поняття, як пошкодження або втрату, або поразку. Trauma derived from verbs that denote piercing, exhaustion and wearing out. Слово травма, власне, походить від дієслів, які означають пронизувати, виснажувати або зношувати. So they indicate that originally trauma implied the breakdown of protective bodily boundaries, which only secondarily entail the breakdown of psychic boundaries. Отож, вони вказують на те, що спочатку травма означала руйнування захисних тілесних кордонів, які лише в другу чергу тягнуть за собою руйнування психічних кордонів. As psychic boundaries not only assert and define the differentiation between the self and the world, between what is me and what is you, but also ensure our basic notions of identity individually and continuity in time and space. The breakdown of psychic boundaries threatens our most basic assumptions. To add here that the quantitative explanation of trauma stresses the traumatogenic nature of excessive affect, which floods or overwhelms the helpless ego, so that the equilibrium of the entire psychic system is threatened by overloading and disorganization. Отож, важливо додати, що кількісне пояснення травми підкреслює травматогенну природу надмірного афекту, який затоплює або переповнює безпорадне его, так що рівновага всієї психічної системи опиняється під загрозою перевантаження і дезорганізації. And it's because of the sudden and unexpected character of the overwhelming influx of excitation, no signal anxiety could be mobilized preventively so as to warn the subject of what was about to erupt. Через раптовий і несподіваний характер переважного припливу збудження жоден сигнал тривоги не може бути мобілізований превентивно, щоб попередити суб'єкта про те, що ось-ось може зірватися. The psychic apparatus is therefore unable to adequately prepare, gets overwhelmed and fails to treat the excessive stimulation. Тому як наслідок психічний апарат не може адекватно підготуватися, перевантажується і не в змозі впоратися з надмірною стимуляцією. And let's briefly move now from the quantitative trauma model of psychiatry and early psychoanalysis to Freud's later work in 1926, when he developed a qualitative, dynamic approach to trauma that complements the earlier one. Давайте зараз перейдемо до від кількісної моделі травми в психіатрії та ранньому психоаналізі вже до роботи Фройда 1926 року, пізнішої його роботи, коли він розробив якісний динамічний підхід до травми, який доповнював попередній. Okay. It's important he changed his model after encountering patients who returned from the battlefields of World War I. Важливо те, що він змінив, підредагував свій підхід після зустрічі з пацієнтами, які повернулися після Першої світової війни. Who displayed a host of recurring traumatic symptoms, such as nightmares. І вони демонстрували безліч повторюваних травматичних симптомів, наприклад, нічні жахи. As I know I'm running out of time, I will try to condense very heavily. Я трошки замало часу маю, я спробую скоротити. So the qualitative approach stresses, among other things, the element of unconscious fantasy of wishes or conflicts
attached to earlier memories that had been repressed, but that re-emerge in the association with the traumatic encounter. Отож, коротше кажучи, якісний підхід підкреслює серед іншого елемент несвідомої фантазії, бажання або конфліктів, пов'язаних з попередніми спогадами, які були придушені, але знову виникають в асоціації з травматичним епізодом. Why is this important? For us, I think when we take... Доповідь. I'm just translating, sorry. Sorry? I'm just interpreting whatever you said. Yeah. So the trauma associated with torture. Отже, травма, яка асоціюється з, яка пов'язана з тортурами, Derives its specificity directly from the goals that torture pursues. отже, власне, виходить з того, що переслідується тим, хто вчиняє травму. Besides extortion of information and terrorization of entire communities, torture first and foremost aims at the complete control, humiliation, and demolition of the personality and identity of the victim by systematically breaking the person's defense and coping mechanisms. Отож, це, коли ми говоримо про це покарання, то це будь-яка дія, якою особі навмисно заподіюється сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї відомості чи визнання, покарати її за дії, які вона вчинила, або у вчиненні яких підозрюється. Torture intends to dehumanize the individual. Травма намагається дегуманізувати, знелюднити людину, By violating all cultural, social, sexual, and spiritual taboos. порушуючи всі соціальні і культурні табу, Through violent transgression of body boundaries. через фізичне насильницьке порушення кордонів, Infliction of unbearable physical and psychic pain. Причиняючи велике фізичне страждання і біль, And dismantling of cognitive frames. і порушуючи когнітивні рамки. The most effective techniques of torture are not necessarily characterized by brute force, Найефективніші методи катування не обов'язково характеризуються грубою силою, but are aimed at creating psychological decompensation and abolish any predictability in the prisoner's daily life. але спрямовані на створення психологічних Mechanisms. As we heard about, denial mechanisms. As we heard about, denial. власне жертви, чиї більш зрілі психологічні захисні механізми, наприклад, сублімація, інтелектуалізація, мрійливість, гумор, стають крихкими і дають місце більш примітивним захисним механізмам, наприклад, заперечення, роздвоєння, галюцинації. Well, you will, the different views, of course, of this process of psychological regression, trauma-induced. I will just give you the psychoanalytic views. Тож хочу дати вам просто психоаналітичні погляди на це. The purpose of torture from the psychoanalytic point of view is to break up the archaic structures of the subject. Отож, мета катування з психоаналітичного погляду – це зруйнувати архаїчні структури людини. That is to destroy the primary articulation between body and language. Тобто знищити первинну артикуляцію між тілом і мовою. The subject's recognition of the I as distinct from the other. Усвідомлення суб'єктом свого «я» як відмінного від іншого. And as identical and congruent with the perception of his or her body image in the mirror. А також як ідентичного і конгруентного зі сприйняттям образу свого тіла у дзеркалі. As long as the victim can perceive the torture as a physical assault originating from the outside, the other person, the torturer, something of the integrity of the victim's subjectivity can be preserved. Поки жертва може сприймати катування як фізичний напад, що походить ззовні від іншої людини, того, хто знущається, щось від цілісності суб'єктивної жертви ще може бути збережено. But sleep and sensory deprivation will quickly induce a state of utter confusion in which the distinction between pain being inflicted from the outside and pain inflicting itself from the inside can no longer be distinguished. Але сон і сенсорна депривація жертви викликають стан повної розгубленості, в якому вже неможливо розрізнити між болем, що завдається ззовні, і болем, що завдається зсередини. Це, власне, призводить до стану руйнування. This leads to the suffering, defeated body.
Отож, інтенсивність фізичного болю, сенсорна депривація, розрив усіх афективних зв'язків зі знайомим і улюбленим світом призводить до того, що єдиною постійною присутньою стає болюче, страждаюче тіло. Totally at the mercy of the torturer, as we heard Bodan describe, the loss of control. Повністю віддане на милість мучителя, який робить так, що будь-яка присутність, яка не є в центрі теперішнього досвіду, зникає зі світу. Demolition is the experience of collapse and madness. І, власне, це знесення, це те, що називається знесенням, це досвід розпаду і божевілля. That displaces the individual from his or her beloved and libidinally invested world to face a sinister hole filled with shame, humiliation, urine, horror, excrement, mutilated bodies and organs. Це той досвід, який витісняє індивіда з його улюбленого і лібідозного інвестованого світу у зловісну діру, яка сповнена соромом, приниженням, сечею, жахом, екскрементами, понівеченими тілами і органами. The subject's own world, his universe of objectal investment is transformed under the action of the torturers into an object of fear and rejection. Власний світ суб'єкта, його всесвіт об'єктивних інвестицій під дією катів перетворюється на об'єкт страху і відторгнення. All of this takes place in a space experienced as immeasurable and eternal in time. Все це відбувається у просторі, який переживається як безмірний і вічний у часі, Which has the characteristics of a nightmare or dream space. який має характеристики простору і кошмару або сновидіння. I think I will have to stop here, Думаю, unfortunately. що, на жаль, тут буду зупинятись. Right? Yeah. There's much more to say, but as we said before, the density of the work with people who have survived torture is such that it is obviously difficult to condensate that into a space where half of the time is dedicated to translation, which I was not exactly prepared for. Можна ще багато що сказати, але, на жаль, це важко зробити, особливо коли половина часу ще йде теж на переклад. Не зовсім була до цього готова. But I'll be glad to speak with people outside of this room. Але буду дуже рада поспілкуватися з людьми окремо. Discuss other questions that you may want to Власне, ask. обговорити інші питання або запитання. Thank you. Дякую. Thank you, Beatrice. Дякуємо, Беатріс. Коли ви сьогодні працювали цих 2,5 години, ви точно переживали відчуття, коли ви дуже хотіли слухати, але ваші думки виривалися з-під вашого бажання. When you have been working here for 2.5 hours, you probably experienced the fact that you were trying to focus, but your thoughts were slipping away. І це ставалося з кожним з нас. This has happened to any of us. Не дивлячись на те, що ми дуже хотіли, ми старалися. Despite the fact that we really wanted to, we really tried hard. Це опір до травми. This is the resistance to the trauma. Це опір до переживання страждання. This is the resistance to the experience of abuse. І ми з вами мусимо знати це відчуття. And we have to know this feeling. А щоб оминути це, до речі, це не можна оминати. А By the щоб way, сконфронтувати це, It's unavoidable, but in order to counter it, ми маємо пізнати це. we have to know this. Це те, що сказала Беатріс. This is what Beatrice told Є us. знання про There is knowledge about і є знання цього. and knowledge of something. І психотерапевти, психологи, психіатри – це ті люди, And psychiatrists, psychologists, psychotherapists are які the мусять people в особливий спосіб доброго ставлення до себе who must, in a very special way of caring for themselves, пізнати це страждання. know this suffering. Інакше неможливо допомогти людям, які страждають. There is no other way to help those who suffer. І ще одне дуже важливе, яке Беатріс зауважила і пробувала донести в ці короткі конденсовані доповіді, In one more important key message це that те, що Beatrice was trying to страждання, tell us які is that the які suffering пережила людина, which the person has lived through
вони отілеснені і безмовні. are embodied and they are unspeakable. І треба мати багато терпеливості And you have to have a lot of patience для того, щоб дати час і простір in order to allow space and time людині for the person підняти ці переживання, to lift up these які є неймовірно страшними, sufferings which are incredibly до difficult, свідомості і дозволити в безпечній ситуації пережити їх разом з кимось. to the consciousness and to allow them to live through them in a safe space with someone. Так само, як Беатріс не змогла, не вистачило часу її для того, щоб розказати те, що вона хоче. And since Beatrice didn't have time to tell us what she wanted to tell us, Так само наша дорога така довга, It де ми не будемо встигати represents робити те, що нам our way потрібно. where we will not have time to do what we need. Але ми його знайдемо. However, we will find time. Я дуже дякую, Беатріс. Thank you, Beatrice. Ми зараз будемо мати 30-хвилинну перерву з кавою, чаєм, канапками. We will have a short 30-minute break here with coffee. Сподіваюся, що це and оральне sandwiches. задоволення вас трохи відновить. Hopefully you will be restored with this. Ми вас чекаємо через 30 хвилин. Будемо працювати над складним концептом ПТСРу. We are expecting you in 30 minutes and we'll be working on the PTSD.
перша половина нашої зустрічі була справді напруженою. Indeed, our first half was intense. Говорити про насильство, тортури, Talking горе about втрат. abuse, torture, and lots of casualties. Це одна з найскладніших тем для пізнання, вивчення і викладання. What's one of the most difficult themes for educating. Але ми не маємо іншого способу, як це робити. But there is no other way out. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу конференцію. So, dear colleagues, we will be continuing our conference. І друга частина цієї конференції буде присвячена посттравматичному стресовому розладу. And the second part of this conference will be dedicated to post-traumatic syndrome. І, зокрема, моделі, так, яка є найбільш ефективна в діагностиці і лікуванні цього розладу. And to the model which is the most effective in diagnosis and treatment of this disorder. Ми також після обіду поговоримо про стійкість. Also, after this, in the afternoon, we're going to talk about the resilience Як кожного з нас, of every one of us, так і наших інституцій, and also the resilience of our institutions, наших міст our cities, і нашої країни. and our country. Це важливо. This is important. Yeah. Тому я зараз хочу представити наступного спікера. So would like to introduce you to our next speaker. Це представник Єльського університету, He's the Yale University representative, зокрема, керівник центру ПТСР Єльської медичної школи. in particular the director of the PTSR center at the Yale PTSD. School, PTSD syndrome, Yale School. Перед тим, як представити його ім'я і титули, So before introducing him and his titles, я хочу сказати, як він і його інституція з'явилася серед нас. I would like to say how he and his institution came to know us. Вони з'явилися через культуру і мистецтво. This was done through art and culture. Вони з'явилися через бажання української новітньої генерації переламати череду травм, які руйнують нас. This was done through the desire of the Ukrainian generation to stop this series of traumas that are attacking us, Трансгенераційних. transgenerational traumas. Професор мистецтва Єльської школи мистецтв The professor of art at Yale's school, Марта Кузьма, Marta Kuzma, яка народилася в Сполучених Штатах Америки, who was born in the United States. зробила неймовірну кар'єру, She has done a prolific career. була керівником школи мистецтв Єльського університету. She was the director of the art school in Yale. На початку війни приїхала в Україну в березні місяці просто так. She came to Ukraine at the beginning of the war in March, just Сказала, because. я хочу щось зробити для того, щоб ми почали дбати про наше ментальне здоров'я і про ментальне здоров'я наших воїнів. She was saying, I want to do something that we would start caring about them, our mental health and about our soldiers' mental І health. тоді вона знайшла Софію Юдяк, вона знайшла, яка не є медиком, And яка she found потім знайшла Мар'яну, Sophia нашу Jack, клініку. who's not a medic, and then І she ми found познайомилися Mariana, з центром ПТСРу Єльського and університету. that's how we were introduced to the PTSD center at Yale. І зародилася співпраця, And that's how our cooperation started, яка переродилася в навчання, which turned into studying, консультування consultations, і дружбу. and friendship. Тому, шановні пані і панове, Therefore, dear colleagues, я хочу запросити зараз до I слова would like to invite професора психіатрії та психотерапії Єльського університету, The директору professor центру ПТСР, psychiatry in PTSD center at Yale, професора Ілана Гарпас-Ротем. Professor Ilan Harpas-Rotten. Він не простий професор. He's not a regular professor. Він в минулому військовий He's also an ex-military і капітан, and captain офіцер Officer ізраїльської армії. of the Israeli army. Професор. Welcome. Thank you. I think Dr. Hart was really emphasizes the whole care approach. І, власне, той підхід, про який говорила професорка Гарт, власне, цілісний підхід. So it's involve
collaboration with emergency medicine. Він включає співпрацю з невідкладною медичною допомогою. Even like if you have people that coming to detox from drugs on emergency unit. Це навіть включає невідкладну медичну допомогу людям, які потребують детоксу від зловживання речовинами. Research showed that 80% of people with severe drug problem do have PTSD. Дослідження показують, що 80% людей, які мають проблему з, наприклад, з залежністю, також мають посттравматичний синдром. It involves just also surgery, prosthetics. Але це включає інші сфери, як от хірургію, протезування. Primary care, generalists that see patient. Загальна медицина, терапія. Intensive care unit. Також реанімація. And all those doctors see humans and they can identify symptoms and then they need to initiate the connection with psychiatry and psychotherapists. Всі ці люди, всі ці лікарі, вони зустрічаються з пацієнтами, і їм потрібно встановити той зв'язок між їхньою роботою і роботою психіатрів. So when it's done with one institution, rehabilitation center, you can always, you see one doctor and he can say you can just go now into the other room and you see the psychiatrist or psychotherapist. І, власне, коли це все відбувається в одному з'єднаному реабілітаційному центру, у вас є лікар, а після того ви можете сказати, дивіться, в наступній кімнаті ви можете зустріти психіатра. You don't have to wait a month or 2 months to see it's in the hospital. Тобто не доводиться чекати місяць чи 2 місяці на свою чергу, це все в одній лікарні. And we know in the general population, PTSD is about 7%, but for people coming back from war, it's about 20%. Тобто в звичайному посттравматичному синдромі це десь приблизно 7% людей, але люди, які повертаються з бойових дій, це приблизно 20%. So if you look at 100 people, 20 of them will have PTSD, and this is a huge number because we're talking about a million soldier coming. You have to prepare to 200,000 will need treatment. Грубо говорячи, якщо в нас є сотня людей, то 20 з них будуть мати синдром, посттравматичний синдром, і це дуже велика кількість, особливо зважаючи на те, що ми почули цифру у 1 мільйон солдатів, то врахуйте, що 200 тисяч з них будуть потребувати допомоги. And as people talk about the transmission, коли, наприклад, людина, яка вже є в лікарні, яка там вже місяць в лікарні, це дуже ефективний час, де можна здійснити значне лікування для неї. So I'll talk just briefly about the PTSD diagnosis because like if there is surgery, general practitioner here, it's very important to keep this in mind. There is a little bit difference between DSM-5 and ICD-11. Отож, я загально розкажу вам трошки про діагностику посттравматичного синдрому, тому що, можливо, якщо серед нас присутніми є загальні лікарі або хірурги, вам потрібно розуміти різницю між двома підходами, між DSM-5 і ICD-11. So the most signature symptom is the re-experiencing through dreams, intrusive thoughts and flashbacks. Отож, найчастішими симптомами є так зване повторювання цього досвіду травми. Тобто це можуть бути погані сни, нав'язливі думки, спогади. And avoidance of the trauma reminder. You don't want to deal with it, so that's maintained. І також уникнення нагадування про травму. Тобто ти не хочеш про це згадувати, ти не хочеш нічого мати з цим спільного. The depressive symptoms, guilt, shame, and inability to feel pleasure, it's only in the DSM. Також з'являються інші депресивні симптоми, наприклад, вина, сором і неможливість відчувати задоволення, але це лише за діагностикою DSM-5. And there is the hyperarousal when people are feeling startled easy, like very jumpy, or hypervigilance, they look around. And have sleep and concentration problems. І також є синдром гіперзбудження, тобто коли людина є надмірно уважна, вона легко лякається, або, наприклад, у неї є якісь проблеми також зі сном чи концентрацією уваги. And the ICD-11
added the complex PTSD phenomena that might need longer treatment, that have difficulty in affect regulation, self-concept, like, you know, really like doubting who you are, and difficulty in interpersonal functioning. Проте в ICD-діагностиці там додають ще проблеми особистого характеру, коли ти починаєш ставити під сумнів свою особистість, так би мовити. So there was a big literature review of all the science on PTSD. Було велике таке дослідження про, власне, посттравматичний розлад. By the National Academies of Science, Engineering and Medicine. Національною академією науки і медицини. And they concluded that the most effective treatment for PTSD is trauma-focused psychotherapy. І вони сказали, що найефективнішим лікуванням є власне допомога, яка зосереджується на травмі. And also there is some evidence for medication for fluoxetine, paroxetine and sertraline. Також є певним корисним медикаментозне лікування, фелоксин і далі ці специфічні терміни. So trauma-focused psychotherapy, it's not a new invention, and I want to go and give some respect to you know, psychoanalysis and Charcot, that was you know, Freud teacher, talk about the symptoms of hysteria that rooted in psychological trauma. Отож, це не новий, зрештою, не нова концепція, так? Тобто це вже говорилось раніше у Шарко. Тобто, коли йде мова про, власне, коли ми говоримо про цю травму, то And hysteria resulted from inability to integrate traumatic memory into autobiographical narrative. Отож, ми говоримо теж про цю істерію, так? Тобто це неможливість вписати певний негативний досвід у той досвід, який переживає людина. So the idea that strong emotion experienced during traumatic events disrupted the mind ability to synthesize and integrate the information. Отож, та страшна подія, та страшна річ, вона не дозволяє, власне, синтезувати це все у розум людини. And that's also influenced Freud work. Це теж вплинуло на роботу Фройда. Yeah. Talk about inhibition of the reaction and the paralysis of thoughts, emotion and action. Який говорив теж про параліч думок, емоцій. And this inhibition of response during the traumatic event led to retention of its affective charge and inability to І, власне, це призводило до неможливості отримати цей заряд енергії і пройти цю травму. So what we're going to do in trauma-focused psychotherapy is accelerate the processes that usually take place over years in psychoanalysis. Отож, що ми хочемо зробити під час цієї терапії, це, власне, пришвидшити ті досвіди, на які зазвичай витрачається довший час у психоаналізі. I think a lot of psychotherapists was trained here in psychoanalytic perspective, and this is give you a huge benefits. Я думаю, що багато присутніх психотерапевтів навчалися за методами психоаналізу, і тому це буде дуже корисно для вас. It's give you tools to think about the trauma and process it with the patient. Тому що це дає вам можливість подумати про травму і пережити її разом з пацієнтом. So the issue is if we have a lot of people coming from war, there is issue of takes time. Psychoanalysis can take up to 5 years. Проблема в тому, що психоаналіз займає багато часу. Це може займати і 5 років. And even short-term psychodynamic psychotherapy takes 1 to 2 years. А навіть скорочена версія там психодинаміки займає все одно 1-2 роки. So it's issue of capacity. Це можливість питання спроможності. And also unfortunately, psychoanalysis might be very helpful, but there's not a lot of research done on its effective. That's why it's not in the list of effective. Maybe it is
And I want to give it all the respect, and I do still practice it. Можливо, психоаналіз є корисним, власне, і ефективним, просто немає достатнього дослідження, власне, про його вплив. But sometimes the situation allows us to treat a large amount of people in a short relative time with a good effect. We should definitely use it. Але якщо в нас є метод, який дозволяє нам швидше і значно більшу кількість людей, допомогти більшій кількості людей, то, безумовно, нам потрібно користуватися цим методом. And one of the problems with just using medication, in the US a lot of people just get psychiatric medication. When you do research, it's only helping 30% of the people. Проблема з медикаментозним лікуванням, особливо згідно з дослідженням, якщо лише 30% людей отримують допомогу внаслідок цього лікування. So I want to talk about the human memory, because we all live with memories. Я хочу поговорити про людську пам'ять, тому що ми всі живемо з пам'яттю. So when we remember something, it's coming up to what is called labile state. It's unstable state. Тобто, коли ми згадуємо щось, це переходить у цей так званий нестабільний стан. And then when it's in this state of destabilizing state, we can change the memory. І коли це перебуває в цьому стабілізуючому стані, ми можемо тоді змінити цю пам'ять. So the idea is to bring the traumatic memory into consciousness. Ідея в тому, щоб оцю травматичну пам'ять витягнути у свідомість. And process it with the patient. Прожити її з пацієнтом. And then when the patient, after the session, consolidate. І коли пацієнт після цієї сесії з'єднується з цим собою, the memory that is going back to the brain will be in a new form, what he learned from you, and to think about it, and not just the original memory of the trauma. То вже ця пам'ять, яка увійде в його мозок, вона вже буде новою. Він вже буде пам'ятати про те, що він навчився з вами, а не просто оцей травматичний досвід в нього збережеться. And this is very powerful because we see changes in the brain when то тоді вже активується гіпокампус, і нам не потрібні ці гальма префронтальної кори. So that's why it's so important to deal with the traumatic memories. It feels like we re-traumatizing the patient. Тому дуже важливо, власне, піднімати цю травму. Можливо, це буде здаватися, що ми повторно травматизуємо людину. But actually we helping them to process this memory in a new way because they already re-experiencing, they're being hunted by it. We're gonna give them control over it. Але ми намагаємося надати їм нове значення і надати їм контроль над цією травмою, тобто вони її переживають уже інакше. So one of the issue with PTSD, it's called failure to recovery. Тож посттравматичний синдром ще називають невдачею, нездатністю відновитися. Most of the people that experience traumatic event after a year will recover without treatment. Bільшість людей після травматичної події приблизно за рік нормально одужують. But as I mentioned, 20% of the soldiers will continue to have PTSD. Але як я сказав, 20% солдатів будуть мати. It's very parsimonious, simple. Воно дуже просте з одного боку. Two elements. Лише два елементи. And one is in vivo exposure. You know what is in vivo? Це експозиція in vivo. It's written here. You send it out, people out to confront the overgeneralization of fear. Тобто ви відсилаєте людину зіткнутися з таким великим узагальненням страху. So if you were in a war and there was a garbage can exploded. Наприклад, якщо б ви були на війні і там вибухнуло щось. When you come back home, you don't want to be afraid of every garbage can in Lviv. Тобто, якщо вибухнула, наприклад, вантажівка зі сміттям, так, ви не хочете, щоб ви боялися будь-якої вантажівки зі сміттям. Because this is overgeneralization of fear. Most likely there will not be bomb here in the garbage. Це, власне, ота надмірне узагальнення, тому що не кожна вантажівка зі сміттям вибухне. But this is a small portion of the therapy. The other component is imaginal exposure. Це один компонент, а ще один це уявна експозиція. Експозиція в уяві. You bring
the traumatic memory to consciousness with the patient. Ви, власне, підносите в свідомість цей драматичний момент, And then you process it with them. And і ви обробляєте його, тобто переживаєте його з ними. again, it's just I worked with people that, you know, their friend were shot next to them and all the brain was all over the uniform. Я працював з людьми, які втратили друга, і вся кров заляпала їхній одяг. Some soldiers that Мозок. killed civilians very brutally. Були там випадки, коли військові вбивали цивільних жорстоко. Women that were raped very violently. Жінки, які жорстоко були зґвалтовані. And it's very hard on you as therapist, and a lot of therapists avoid it because it seems not just difficult for the patient, it's very difficult to us to process it. Це важко для психотерапевтів, тому що це важко самим пережити таке, просто думати про це. But the avoidance of dealing with it, it's what maintain the core traumatic memory. Але уникнення цього – це, власне, те, що не дає цій пам'яті зникнути. It's like the brain is hunted with the need to find sense. Мозок намагається, він начебто шукає можливості знайти той сенс. And this is like a very difficult position because you and the patient needs to make sense of some things that sometimes don't make sense. Це дуже важко, тому що вам і пацієнту потрібно зрозуміти те, що часто зрозуміти неможливо, тобто те, що не має сенсу. So training, supervision, self-care are extremely important Навчання, in this супервізія process. і самоопіка є дуже важливою в цьому процесі. So another treatment that, and again, prolonged exposure can be done every day for 2 weeks. Отже, ця пролонгована експозиція можна її проводити кожного дня протягом 2 тижнів. So that's if you have someone on the unit, you can do a treatment for 2 weeks. Тобто це якщо ви когось маєте в відділенні, хто може пройти таке лікування протягом 2 тижнів. And a lot of US military bases working in this model of intensive care 2 to 3 weeks. І, власне, більшість американських баз, вони працюють, власне, в такому режимі інтенсивного лікування на 2-3 тижні. And another therapy that can be done within 2 to 3 weeks, what is called intensive, is the cognitive processing І therapy. ще одна терапія, яка теж може бути здійснена так, в таких швидких темпах, це когнітивна процесуальна терапія. And this is coming from the classical cognitive behavioral therapy back model, but it's a little bit more prescribed for PTSD. Вона виходить з такої класичної школи когнітивної процесуальної терапії, але трошки більше зосереджується, власне, на посттравматичному синдромі. So you work with the patient to understand what is the impact of what happened to them on their life. Тобто ви працюєте з людиною, з пацієнтом, щоб зрозуміти, що відбулося з ними тоді. And then you're working to challenge the belief because they believe that they did something terribly wrong, or they feel a lot of guilt and shame. І ви тоді працюєте з віруванням тієї людини стосовно цієї події, тому що людина може часто думати, що зробила щось погане, завинила, і в неї відчуття оце сорому або вини. So the idea is to challenge this thinking that it seems to be inaccurate. Ідея в тому, щоб кинути виклик такому мисленню, яке є неточним. But a lot of veterans do not like it because it involves a lot of homework and assignment. Але багато ветеранів не люблять цього, тому що це потребує багато, так би мовити, домашнього завдання. But some therapists feel it easier because the emphasis on the traumatic event is very small. Але багато психотерапевтів люблять цей прийом, тому що тут акцент на саму травматичну подію малий. So you primarily challenge them about feeling where it's safe and what unsafe. Тобто ви намагаєтеся їм кинути виклик стосовно того, що є безпечним, що ні. Who to trust. Кому довіряти, наприклад. Issue about what we have control over and what we do not have control over. Також над чим у нас є контроль і над чим у нас контролю немає. About self-esteem issue.
є питання самооцінки, and interpersonal relationship, intimacy, getting close to other people. особистої взаємодії, інтимності, близькості з іншими людьми. So a lot of clinicians that have very difficulty to do prolonged exposure adapted the CPT model. Власне, багато лікарів, багато фахівців, які не мають достатньо часу, щоб працювати за довгою формулою, вибирають, власне, цю когнітивну процесуальну терапію. So both, I mentioned PE and CPT can be done in integrative models within 2 to 3 weeks. So you have people on the unit doing prosthetics, getting adjustment, coming to the hospital. The time that they are in the hospital can be used to do this treatment. І, власне, як пролонгована експозиція, так і ця когнітивна процесуальна терапія, її можна застосовувати протягом цих 2 тижнів, коли людина тут буквально і проходить інше лікування. So when it's done research, people saw 70 to 80% improvement, but when it's going to the clinic, we see about 50% improvement. Тобто така за дослідженням це ефективно 70-80%, але якщо йти окремо в клініку, то ефективність десь 50%. But if you're thinking about a large portion of patient going through, if you can help half of them to move on. Ми собі думаємо про загальну кількість, якщо ми можемо допомогти хоча б половині з них within the 3 weeks, that's за 3 тижні, only another 50% that can go into other form of psychotherapy. То лишається лише половина тих, кому потрібно пройти стандартні методи терапії, психотерапії. One other issue is that CPT, cognitive processing. Це та, власне, зразкова модель центру реабілітаційного, який працює з великою кількістю людей за цією терапією. And recently in the US, they did one research in using written exposure therapy. Нещодавно в США вийшло дослідження про так звану письмову терапію письмової експозиції. It's based on the German model of narrative exposure therapy. Це будується на основі німецької терапії, наративної терапії. And it's only 5 sessions. І це вона займає лише 5 сесій. And patient sit down with the therapist. Пацієнт фактично сідає з терапевтом. And they just write down the traumatic memory. І вони просто вручну пишуть про всю цю травматичну пам'ять. And they building it every session, it's getting richer and richer in detail. І кожної сесії цей опис письмовий стає більшим і більшим. And then it's kind of reactivating the memory that they avoid and help it to get to the new reconsolidated state that we wanted. І це реактивує пам'ять і допомагає примиритися, власне, прийти в той стан примирення, який ми намагаємося досягти. So that's found to be in what is called effectiveness comparison study. Це таке дослідження ефективності порівняння, equal to CPT, so яке дуже схоже з, власне, цією когнітивною терапією. So it's another option when you have a rehabilitation center and the therapist has difficulties to do PE, although PE is a little bit superior. Тому це така можливість, якщо у вас є реабілітаційний центр, де ви можете її застосовувати. It is common practice now that a lot of people utilize the written exposure therapy because it's kind of less demanding on the therapist. Власне, до цієї терапії теж звертаються, тому що тут потрібно менше зусиль зі сторони психотерапевта. So we have to understand that we can treat PTSD effectively, relatively in a short time. Потрібно зрозуміти, що ми можемо вилікувати посттравматичний синдром доволі швидкі рамки. Having at least 50% of the people resume relatively good level of functioning and they can return to do what they did. І це дозволяє принаймні 50% людей, які проходять це лікування, відновити. And I myself cried with patients that told me horrible stories. Я сам особисто плакав з пацієнтами, які розповідали мені жахливі історії. But if patient can regulate this pain quickly. Але якщо пацієнт може регулювати цей біль швидко, and move on to do whatever they're doing. І перейти до свого звичайного життя. That's our goal, то, actually. Власне, в цьому і полягає наша мета.
Nobody stayed the same after trauma. Ніхто не буде таким самим після травми. And that we have to remember. Sometimes when we're treating people, it's hard to see what is the end point. Це потрібно пам'ятати, коли ми лікуємо людей, бо інколи ми собі думаємо, а яка ж кінцева мета? They're never going to be the same people before what Питайте, що happened. вони ніколи не будуть такими самими людьми, як до травми. As we all change with time and experience, Ми the всі- patients change too. Ми всі змінюємося з нашим досвідом і з тим, що відбувається з нами. And that's something that we need to set the expectation with the patient Тому too. нам потрібно теж правильно встановити очікування пацієнта в цьому. So what is the big benefits of having a rehabilitation center like Ole and the hospital is trying to build up is that, okay, you do 1 hour psychotherapy, but there is the rest of the day. Групова динаміка, якісь позакласні діяльність, це може бути взаємодія з соціальними працівниками, людині можуть допомагати, наприклад, написати своє резюме і так далі. And recovered veterans are part of the team sometimes, so we hire for pay people that sit in a group therapy or run the group by themselves and teach other, like the wonderful testimony that we heard here. І також такими найманими працівниками можуть бути і ветерани, які вже одужали. Тобто ми їх за зарплату наймаємо, щоб вони, наприклад, були присутні в групі або інколи навіть вели групу. They І вони come- можуть бути своїм свідченням живим, власне. They part of the clinical team. They get some short training. Тому що вони є частиною клінічної команди, тоді вони проходять коротке тренінг, наприклад. And that's called peer support. І це, власне, називається підтримка однодумців, тобто таких людей, як і ти. And also social support. We shouldn't separate people if it's civilian, like mother and children that were exposed to trauma. Try to keep the unit together. So, because social support is one important component in recovery. І також соціальна підтримка. Нам не потрібно розділяти, наприклад, маму і дитину, які пережили однаковий травматичний досвід, тому що вони, власне, потребують цієї соціальної підтримки одне одного. So I'm really excited about this initiative here to build this whole care approach environment for recovery, and I hope to be part of Тому я helping неймовірно them. вболіваю за цю чудову ініціативу, власне, побудови такого цілісного підходу до терапії. Thank you very much. Дуже вам дякую. Thank you. Thank you, Ілан. Дякуємо, Ілане. Ми з Іланом можемо говорити годинами Ілан and I can talk hours about the patients. про пацієнтів. Ілан є добрим супервізором, Ілан is a great supervisor. і ми сподіваємося, що крім теоретичних знань, ми будемо розвивати супервізійну мережу. Так? And we hope that besides theoretical knowledge, we will also be developing the supervision network. Бо вона дуже важлива як для лікування пацієнтів, так і для профілактики вигорання та вторинного ПТСР серед тих, хто надає цю допомогу. Because it's all very important for the patients, but also it's very important for preventing the post-traumatic, the secondary post-traumatic stress, and also the burnout for those who help in the people. Дякую. Thank you. Коли почалася війна, When the war насправді started, була розгубленість, напевно, не тільки в мене, у всіх нас. there was a lot of confusion in me and in all of Ми us. ніби знали, що вона почнеться, We sort of knew that it was але ми не supposed to знали, що happen, робити. but we didn't know what to do. І ми почали в лікарні думати, хто нам може бути тим шапероном, провідником пізнання травми війни. And in our hospital, we started thinking, who could be that chaperone of us, who could help Ми us. дуже швидко зрозуміли, що світ не так дуже добре і знайомий з травмою We війни. realized that the world is not so much familiar with trauma. І ми почали шукати We started looking. ті центри, які знаються на цьому, на We травмі started, війни. we started looking for centers that specialize on the war traumas, І ми знайшли їх and we found them. в 3 специфічних місцях. We found them in 3 specific places. Це військові психіатри НАТО. These are the military psychiatrists of NATO. Це, зокрема, наші перші тренінги і пізнання тої комплексності проблеми і комплексного лікування були британські військові. The first trainings that we had of this complex issue were the British military.
Це були Сполучені Штати Америки. This was also in the United States of America. Крім військових, там є потужні школи. Besides the military aspect, there is also strong civil schools. Школи вивчення травми, Schools, trauma schools, зокрема військової травми. in particular war trauma. Так, це є Yale I'm University, talking це about є Harvard, Yale це є University. NYU. Harvard's, NYU. І третє місце, де ми знайшли насправді найціліснішу систему надання послуги And the third place where we found the most людям, що пережили holistic травми війни. approach to treating of people who have survived the aftermath of war Це був Ізраїль. was Israel. І зрозуміло чому? And it makes sense why. Вони континуально протягом 70 років створення їхньої держави живуть у війні. Because continentally throughout the history of the creation of their nation, they live in a war. Вони насправді створили стиль життя, In fact, they have created a lifestyle який є нормальним стилем життя, which is a normal lifestyle, який спонукає до розвитку, which до любові, incites to development, який love, не фокусується на деструкції, which is not focused on destruction, хоча вона повинна бути. although it's supposed Якщо to ти be себе не present as well. захистиш від ворога, то він тебе знищить. Because if you don't defend yourself from the enemy, it will destroy you. І побудували цілу систему, яку вони називають системою стійкості. And they built a whole system which they call the system of resilience. І на початок це дуже тяжко зрозуміти, що And це at the таке. beginning, it's very difficult to understand what it is. Чому? Тому що вона вже в кожного в них всередині. Why? Because it's inside of them, inside every one of them. Вона імплементована It's implemented в структуру пізнання світу і in поведінки. the structure of worldview and behavior. І, беззаперечно, заворожує. And it also invigorates. Нам треба вибудувати таку свою, We have to build our own resilience бо вона залежить від культури, because it depends on the culture, від досвіду, experience, від знань, knowledge, від вміння комунікувати, on the ability to від communicate, вміння розуміти і використовувати той відчуття соціального інтересу, and the ability to use the feeling of social interest, про який говорила Беатріс, which Beatrice talked about. Gemeinschaftsgefühl. Gemeinschaftsgefühl. Це культуральне. This is cultural. Але сьогодні я хотів би запросити до слова дуже спеціального гостя, But today I would like to invite a very special guest, доктор Дуек, Dr. Duek, Ор Дуек, or Duek, Ор на мові гібру, or in Hebrew, right, це світло. means light. Так. І доктор Ор Дуек, Dr. Or Duek, він не тільки науковець, he's not just a scientist, не тільки клінічний психолог, not just a clinical psychologist який багато працює в університеті who works a lot at the university, Бен-Гуріона в Ізраїлі. Ben Gurion Він University закінчив in Israel. серйозну програму postgraduate в Єльському університеті. Finished a very important postgraduate program in Але він має ще й власний величезний досвід. But he also has his vast personal Він experience. є майором ізраїльської армії. He's a major of Israeli army. Він знає, про що він говорить. He knows what he talks about. І він став спеціальним для нас, And he became very special for us бо коли ми приїхали на перший тренінг because when we arrived at our first training з величезним бажанням щось вивчити, щось зрозуміти, щось пізнати, with a huge desire to learn something, to discover something, але разом з тим неймовірно розгублені, But не знаючи, що ми насправді хочемо at the знати. same time very confused and not really knowing what we want to learn. То тепер так от легко це I аналізувати. mean, it's really easy to analyze it right now, В одній but з дискусій, коли ми просто розклеїлися, there was one discussion where we just broke apart. ми почали думати, то вбивати чи не вбивати, We робити чи не started thinking робити. whether to kill or not, to do or not. Ми щось почали таке говорити, Ор дуже спокійно. We started talking some nonsense, and Or was very calmly. Я зараз перефразую, я не пам'ятаю того конкретно, але це було вражаюче. Він сказав, Paraphrase this. I don't remember this exactly, but he said, про що ви говорите? "What are you talking about? У вас війна, і ви мусите вижити. You have the war, and you have to survive." І це є стійкість, And this is the resilience I'm talking about. і до якої ми доторкнулися. This І is the все resilience змінилося. we touched, and everything has changed since then. Тому Ор, more than So, welcome. Or,
Please. Thank you, Ole. Дуже дякую, пане. I'm very honored to be here. Для мене велика честь бути тут. I think at least the first steps of resilience are already here by people like you who are highly motivated and do not let the war break them or stop them from moving things forward. Я думаю, перші кроки до розбудови цієї стійкості вже ми бачимо тут. Це висока мотивація тих спеціалістів, які присутні в цьому залі, і не дозвольте нічому і нікому якось це зруйнувати. And I think this is the foundation of moving from just surviving to thriving. Я думаю, це та основа, яка дозволить нам переміститися з просто режиму виживання у режим розквітання. I want to ask you a question by the raise of hand. How many people think here that this conflict will be resolved within the next few months? Я хочу вас запитати, питання поставити аудиторії. Підніміть руки ті, хто вірить, що ця війна буде вирішена в наступні декілька місяців. How many think it will take years? Хто думає, що на це знадобляться роки? Okay. So if we assume it will take years, we need to start, you need to start thinking about how we live under this hideous conflict. Отож, якщо ми всі, більшість з нас переконана в тому, що на це знадобляться роки, нам потрібно зараз вже думати, як ми будемо жити протягом цих років цього жахливого конфлікту. Otherwise, it will eventually destroy the society. Інакше це обов'язково почне знищувати суспільство. I want to try to kind of talk very briefly about two elements of resilience that we are practicing in Israel. Я хочу дуже швидко поговорити дуже коротко про два основні компоненти розбудови стійкості, які ми практикуємо в Ізраїлі. The military one and then a civilian. Військовий компонент і цивільний. Here. Okay. Military-wise, we have a few elements. First is the individual intervention during actual battle. В контексті військового компоненту у нас є два елементи. Перше – це, власне, індивідуальне втручання, індивідуальна робота під час конфлікту. We as psychotherapists, psychiatrists, whatever, we won't be there next to the soldiers. Ми хочемо бути саме там, саме біля солдата, як фахівці, як психологи, психіатри. And in those situations, what we started to practice is educating all the soldiers, basically, about the idea of acute stress reaction. І перше, що ми почали робити, це навчати військових, що таке гостра реакція на стрес. So first they will learn to recognize that their friend is now having this. Перше, вони зможуть розпізнати симптоми або ознаки того, що їх товариш, їх побратим переживає зараз цю реакцію. And then to reduce some theories about how to intervene in these situations into a very simple commands that we can educate each soldier that they will try to actualize in battlefield when needed. Потім ми навчали їх досить такою зжатою всіх теорій про те, як саме людина може впоратися, і ми їх вжали до певної послідовності коротких команд, які людина подає, і його товариш вже регулює цей стрес. And I encourage you to find some kind of initials in Ukraine, because we have like a Hebrew initials for that, so it will be easier maybe to educate and remember. But the general idea is very brief. It's a few minutes, and it should be relatively easy to disseminate. Я буду зараз детальніше обговорювати цю інтервенцію, але загалом вона дуже проста, вона триває буквально декілька хвилин. So the first part, the communication. Перше, це комунікація. So once I understood that my colleague, my friend from my unit is in acute stress reaction. Отож, як тільки я зрозумів, що мій побратим, мій друг переживає цю гостру реакцію на стрес, I approach them, I call their names.
Я до нього підходжу, я називаю його по імені. Trying to make eye contact, Я маю встановити зоровий контакт. to touch them, to touch Намагаюся their доторкнутися shoulder до or their нього, hand, до плеча або до руки. and try basically to ground them and kind of focus them back to me. Я його намагаюся якби заземлити і щоб він сфокусувався на мені. The second important aspect is to let them know they're not alone. Другий аспект – це дати їм зрозуміти, що вони не одні, або що він не один. So just a simple touch and eye contact and saying something like, I'm with you, I'm here. Це простий доторк або простий зоровий контакт, щоб позначав, що я тут, я з тобою. Can make a big difference in those situations. І в таких ситуаціях це має велике значення. Once we have that, we are trying to understand the facts of the event that just happened now. Після проходження цього першого етапу комунікації ми далі намагаємося перейти до розуміння самих фактів того, що відбувається. And this is a tricky situation because the idea is like we kind of talk about no emotions, although as a psychologist this is counterintuitive for me extremely. І це така трошки суперечлива концепція, тому що з одного боку тут вони не мають залучати жодних емоцій, але для мене, як для психолога, це контрінтуїтивно. But this is basically the first step of building a narrative, and this step is like just kind of grounding and making sure the person is kind of going back to the simple facts of what just happened now. Цей компонент полягає у розбудові певного наративу і тому, якби допомогти зрозуміти військовому, що він тут робить, що відбувається. So just think of a situation in which a unit just had some kind of an attack on some place, and there is a bit of a small quiet time of like a few minutes or something, and you notice that your friend is like that. You approach them, then you can start asking, when did this mission started, for example. І уявимо собі, що відбуваються певні бойові дії або якийсь бій, і у вас є 2 хвилинки, і ви бачите, що у вас побратим знаходиться в такому гострій реакції на стрес, ви можете починати його запитувати, скільки зараз часу, яка у нас стоїть задача, якби так, casual. Можуть якби його заземлити і вивести на якийсь рівень свідомості. Next, we want to try to, you see this example of sandwiches. So next, you can try it out. What's the order of making, what's that, a PBJ sandwich, I guess? І далі наступний компонент – це послідовність. Ви бачите тут приклад з сендвічами. Він якби позначає ту послідовність, яка використовується для приготування сендвічу. So we want to start to build a very simple, basic narrative of what happened. So the event will be sequentialized and not fragmentized, basically. Тобто ви хочете, ваша задача побудувати наратив, який буде мати певну чітку послідовність, а не просто роздрібнені факти. So what happened, what is happening now, and what will happen Це soon. те, що сталося вже, що зараз відбувається і що станеться незабаром. So for example, we entered the building and there was an explosion. That's what happened. Наприклад, що сталося? Ми увійшли в будівлю і там стався вибух. Now we are treating the wounded. Зараз ми надаємо допомогу пораненим. That's what's happening now. Це те, що відбувається зараз. And the next step is we must take cover in that other building, for І example. що відбудеться далі? Нам потрібно заховатися в іншій будівлі. And the last part, which is very important, is some prompt for action. І останній компонент, який є дуже важливий, це негайні дії. The general idea behind this part is that once a person is dedicated with a task, it will help them to feel competent again
and to start regaining control of their body, sense, etc. Суть цього компоненту полягає у принципі, якщо військовослужбовець він націлений на виконання певної задачі, це допоможе йому знову відновити контроль над своїм внутрішнім станом, над своїм тілом. So in this case, you should direct the individual to carry some specific action. Let's say, take your magazine and fill it back with bullets. Тобто тут потрібно направити людину на виконання певних простих конкретних складів підрозділу, яка слідує безпосередньо після виконання якоїсь бойової задачі. So here we are not in battlefield as in the previous example. Here usually it's after when there is some kind of break. Тобто контекст тут вже не воєнний, вже не відбувається навколо бойові дії, вони вже пройшли, і це відбувається вже, наприклад, десь в аудиторії. So we want to have some kind of team discussion briefly. With the general idea is to build an agreed upon narrative by the entire team, unit, whatever, military unit. Наша задача тут це поспілкуватися з усім підрозділом, поговорити про те, що відбулося, і попрацювати з таким ось заздалегідь погодженим наративом. And with the same kind of concept as before, here the leader of this discussion will be the commander of the unit, not a psychotherapist. І концепція тут полягає в тому, що керувати цим обговоренням буде не психолог, не психотерапевт, а власне командир підрозділу. In extreme cases, or when we think there is a reason to be concerned by the ability of the commander to lead this discussion properly, we might add a therapist, but he will not be the leader of the discussion. І в деяких випадках, в крайніх випадках, коли є підстави сумніватися в спроможності, в здатності командира адекватно вести цю дискусію з тих чи інших причин, ми прикріпляємо до нього психолога, який тим не менш буде лише допомагати, а не вести цю дискусію. And here, similar to the narrative before, we will try to engage in some kind of factual discussion of the description of the events that happened there. І, власне, основа цього обговорення – це факти, якби послідовний опис того, що сталося по фактам. So, no judgment or starting to blame one another. We want to try to focus on some kind of agreed upon narrative. So, Які можна здійснювати, власне, під час воєнного конфлікту. this by no means does not replace what was discussed before, following those kinds of situations when a soldier returns home and still suffers from. В жодному разі це ніяк не заміняє або не закреслює те, що говорили раніше, про те, як проходить терапія у військового, як він далі лікується вдома і так далі. So in those situations, of course, psychotherapy, like you just heard, should be performed. І в тих ситуаціях, в тих контекстах, більш тривалих контекстах, необхідно здійснювати терапію. The idea of those interventions is twofold. First, to lower the chances of developing PTSD. І основна ідея цих інтервенцій, про які я сказав щойно, є двояка, двокомпонентна. Перший компонент – це знижити шанси розвитку ПТСР в подальшому. And second, keep the military unit functioning. І другий компонент, друга ціль цих інтервенцій – це те, щоб підрозділ, як одне ціле, міг продовжувати виконувати свою задачу. Because this is a war, and if a military unit does not function for any reason, it's a danger to them. Тому що йде війна, і якщо з будь-яких причин підрозділ не може виконувати свої задачі, це неправильно і це небезпечно. Now I want to talk just briefly a few minutes about the civilians' kind of resilience of communities. Тепер дуже коротко поговоримо про стійкість власне цивільних окремих осіб, так і цивільних спільнот. And here the general concept is that it should be community distributed.
Декілька основних моментів з цього компоненту. Перше, це те, що ці спільноти якби мають бути розподілені. Цивільні спільноти мають бути розподілені. So hopefully we are reaching to a point where actually people know each other. So those people who are in charge of resilience in some village, neighborhood, whatever. Тобто це такі якби осередки цивільних людей, де вони одне одного знають. Там є певний лідер, який в тому чи іншому сенсі відповідає за їх психологію, за їх психологічну стійкість. And they, if they know the people that they are intervening with, they would be able to individualize the intervention to the specifics of that person. Коли вони знають одне одного, у них буде змога мати цей індивідуальний підхід одне до одного з урахуванням особливостей кожного окремої особи. And the second kind of part of community interventions is via schools. Друга частина цієї інтервенції цивільних спільнот – це інтервенція у школах. So you want to educate teachers about feelings and common reactions following traumatic events. Вам потрібно навчити, власне, вчителів в школах про те, про почуття, про те, що потрібно робити, і про те, що таке взагалі гостра реакція на стрес. And possible ways that they can intervene. І ті можливі способи, в яких вони можуть робити інтервенцію. And I want to say something out of script a bit before I enter to some of those examples. І перед тим, як я перейду далі по своїй бумажці, буду говорити про приклади, я хочу сказати ще дещо. It was touched upon briefly, kind of subtextually even, in some of the talks I've heard before. Ми про це вже хтось говорив переді мною. And this is the idea of trust. Це ідея довіри. And whether I feel, doesn't matter the facts actually. Whether I feel that my country, my community, my unit, military unit, is doing everything they can to protect me. So you said it doesn't matter? Oh, it matters a lot. Тобто це дуже має велике значення, що я повинен відчувати, що моя спільнота, мій підрозділ, моя країна, я їй не байдужу. Вона хоче про мене піклуватися. And some of these interventions will help to demonstrate that we care. And as Ilan said before, and others mentioned, of course, social support is one of the major buffers to prevent PTSD. І та чи інша спільнота, чи то менша, чи то більша, вона повинна демонструвати цю здатність і бажання піклуватися про конкретного індивіда. І це є значний компонент розбудови власне психологічної стійкості. And again, I'm still out of script. And it's funny how very small things can change the perception of people about that. І я все ще поза контекстом свого виступу, поза сценарієм свого виступу, я скажу, що цікаво те, наскільки якісь дрібні речі можуть змінювати оце ставлення людей до своєї спільноти, це відчуття довіри. So some initiative by few individuals. Тобто деяка певна ініціатива парочки громадян. That ends up by building, I don't know, rehabilitation center, for example. Яка в результаті якої створюється реабілітаційний центр, наприклад. Or other options like resilience center stuff. Або інші речі, такі як програма розбудови стійкості. Might kind of resonate to their community. Може дати великий резонанс в тій спільноті, де вони це роблять. That Ukraine is care about your mental health, for Тобто example. вже яке повідомлення, який меседж, що Україна піклується про наше психологічне здоров'я. So, and in that aspect, each of you is some kind of agent І в цьому аспекті кожен з нас є, так би мовити, носієм оцієї якості, цієї довіри. So, this is
this is a picture of a resilience center in ЗДОРОВ'Я, for example. What happens is we have, for each village, town, city, whatever, we have those centers. На слайді зображена фотографія цього центру психологічної стійкості в Давосі, і в Ізраїлі майже кожне селище, кожне місто має такий центр. They are acting as some kind of hubs that will promote or allow for individual or group interventions. Вони функціонують як певні хаби, функція яких це забезпечувати цю стійкість, психічну стійкість населення. But also can disseminate knowledge about and educate teachers and community and people in the community about interventions in trauma. Але також вони можуть навчати людей в спільноті або вчителів про те, як здійснювати інтервенцію у випадках травм. And the idea is that behind this kind of big, let's say big center, it kind of sends arms via specific people toward the community. І можемо уявити, що там, наприклад, якийсь великий центр, нехай буде великий, він якби простягає свої руки до конкретних окремих людей цієї спільноти. So we don't wait for people to come to the center for treatment. Тобто принцип такий, що ми не чекаємо, коли люди прийдуть в центр. We do some reaching out actions following, let's say, a bomb. А ми їх самі досягаємо, ми самі проявляємо ініціативу, наприклад, після вибуху, якогось вибуху. And again, once to enact this reaching out, we have to have individuals in their neighborhoods that know the people around them and have some task to do. І для того, щоб забезпечити оце досягнення людей, цю якби ініціативу від нас, ми повинні знати людей в спільноті, які в свою чергу знають інших людей в своїй спільноті. So we take those individuals, we give them a relatively brief kind of education about specific intervention and what they can possibly do. Тобто ми беремо, наприклад, цих людей, ми навчаємо їх про можливі інтервенції і що можна робити. And then we just kind of use them once needed. We kind of... І далі ми, як би так можна сказати, їх використовуємо за необхідністю. And when things work properly, you see the whole kind of operation starts to operate as the minute something is happening. І ми бачимо, що ця справа починає далі працювати, так мовити, сама собою, після того, як ми зробили своє діло. And hopefully those people, they know about their neighbors, and they know if someone is more sensitive, for example, or less, or has some kind of history, and they can reach out very fast. І ці люди, з якими ми працювали, вони знають своїх сусідів, вони знають, що в них відбувається, вони знають, які зміни відбуваються в їх житті, якась. Окрім того, що я сам є бойовим ветераном, я також живу недалеко від сектору газу, і я постійно чую вибухи. But the reason I talk about it is that the night was, let's say, rough. A lot of bombing, a lot of noise, etc., etc. І чому я про це говорю? Тому що нічка була неспокійна, так би мовити. Let's call it woke up. I woke up in the morning. Давайте назвемо те, що відбулося, я прокинувся. And open my WhatsApp. І дивлюсь WhatsApp. And I got a message from my son's teacher. І в мене прийшло повідомлення від вчительки мого сина. I got a message from my daughter's teacher. Повідомлення від вчительки моєї доньки. I got a message from my village resilience group or unit. Повідомлення від підрозділу, від центру розбудови стійкості в моєму селі. And I got a message from the head of the kindergarten of my І також повідомлення від директора дитячого садочку, де ходять мої діти. So 4 messages? 4 повідомлення. They all basically said basically the same thing. І всі вони про одне. We had a rough night. Нічка неспокійна. You would probably you might have some reactions to that night. Ви всі якось відреагуєте на цю ніч, нічку відповідно.
it's normal to have those reactions. І це нормально, що у вас ці реакції є. And some steps of how to, for parents, how to kind of communicate this situation to the kids. І далі декілька важливих кроків для батьків, як говорити про це з їхніми дітьми. So I'll read them so you can translate. So siren is a sign of protection, not danger, for Я example. прочитаю те, що було повідомлено. Наприклад, що сирена – це про захист, а не про небезпеку. Why? Because if we listen to the siren, we can take shelter and then we'll be safe. Чому? Ми чуємо сирену і ми одразу йдемо в укриття, щоб нас не обстріляли. So in that aspect, we want to distinguish between something that is scary and something that is actually dangerous. Тобто тут нам потрібно зробити цей контраст між тим, що просто трошки наганяє страх, і те, що є власне небезпечним. And anxiety or even some kind of panic reaction or panic-like reaction is natural in those І situations. в цих ситуаціях неспокій, тривога або трошки страху є природнім. So you may feel shaking, nausea, the heart beats fast, Тобто у вас Tears. можуть трястись руки, можуть тікти сльози, може трошки нудота бути, швидше прискорюється биття серця. and look at the rationalization. It's all a way to release adrenaline. І далі йде раціоналізація. Це все шлях для того, щоб вимістити адреналін. This is how we explain it to the kids, okay? Це те, як ми пояснюємо це дітям. You should keep the routine as much as possible. Далі йде наступний пункт. Намагайтеся виконувати рутинні Steps. І що ми робимо після повітряної тривоги, після сирени, ми намагаємося практикувати наступні кроки. A touch, like a hug, for example. Тактильні відчуття, наприклад, обійми, Some movement, jumping, dancing, рухливість, стрибки, танці, breathing. дихальні техніки. And if you can kind of bring up some kind of one positive memory, І постаратися подумати про щось гарне, що з вами відбулося. and I tell you, this goes out after every, not every siren, maybe, but after every night or during those situations. І я ще раз нагадую, що це повідомлення, приблизно таке саме повідомлення, надходить після кожної такої важкої ночі, де були обстріли. Do you have any questions? Які у вас питання? Maybe you disagree with something I said. Можливо, з чимось It's okay as well. не Or you погоджуєтесь? can think it's we cannot implement something like that here. Можливо, ви думаєте, що щось з цього нереально тут впровадити в Україні. Це вже працює. It's already working. Yeah? Fantastic. Would you comment on like the parallels in the Israeli culture and Ukrainian culture as much? Чи могли б прокоментувати якісь паралельні аспекти, які є паралельними в українській культурі і ізраїльській культурі? I say it in part because Israel as a model gives hope for Ukraine to move in that direction. And I do think that parallels. Я запитую саме це, тому що Ізраїль, модель Ізраїлю дає надію і дає якби орієнтир, в якому Україна може рухатись. So I think there are some resemblance and some discrepancies, of course. В наших культурах є як подібності, так і відмінності. But as Oleg said at the beginning, the idea of some ongoing conflict, and as I saw from this brief survey I did, that this is agreed upon, that the conflict is gonna last for a while. Але основна наша подібність те, що і у нас, і у вас є певний тривалий конфлікт, і як ми всі з вами погодились, він буде тривати ще довго. These elements will be probably implemented even further here in Ukraine, and eventually will kind of trickle down to the personality of people, right? І ті Or they are речі, still, or they are already doing that. ті речі, про які ми з вами щойно говорили, вони далі у вас будуть імплементовані більш щільно, більш інтенсивно, і вони стануть таким невід'ємним компонентом кожної окремої особи України. Okay, thank you.
Ми невпинно рухаємося до закінчення. So we are moving to the end. But just to respond to Dr. Hart question, I would say, Теж відповісти на питання доктора Харта, я б сказав, що є подібність між ізраїльським народом і українським народом декілька. є кілька, there are a few similarities between Ukrainian and Israeli nation. Історія вікового страждання. The history of an epoch of suffering. Ми маємо віковічного ворога біля нас, який ніколи не давав нам спокою. We have a century enemy which has never left us in peace. Хоч були історії, де він пробував перекрутити це, але їм не вдалося. Although there were moments in history where they tried to turn, but they failed. А друге, це відносно нова державна історичність. And the second thing is that relatively new state historicity. Тисячолітній нарід Ізраїлю має свою державу тільки 70 років. Millennium long nation of Israel has only recently gained its country. Тисячолітня історія українського народу And a millennia в long новітньому century періоді за декілька сотень або років має державу самостійну, повноцінну інституцію, яка навіть свою пропаганду має нарешті. history of Ukraine, Тільки long 30 history of років. Ukraine, but we only have a country for a short period of time, and only now we have even our own propaganda. Тому треба вчитися. Therefore, we have a lot to learn. Окей, шановні колеги, не стала моя задача. So, dear colleague, it is my turn. Дуже коротко. Що ж ми таки з вами зробили за цей час? I would like to summarize really briefly what Наші we have колеги done. казали, що вони вже можуть в нас щось навчитися. Наші colleagues were колеги saying that побачили, що ми вже щось зробили. That they could learn from us as well, І and they have seen беззаперечно, that we have done something. ми не already. зробили це самі. We haven't done it alone. Ми зробили це разом з командою. We have done it together with a team. Це команда лікарів, медсестер, This is a team of doctors, nurses лікарні. in the hospital. Це є команда медичного університету. This is the team of the medical university. Це команда міста Львова, This is the team of Lviv, керівників міста Львова. the heads of the Lviv city. Це команда наших колег за кордоном. This is the team of our colleagues from abroad. Британії, Сполучених Штатів Britain, Америки, the United Ізраїлю, States, Польщі, Israel, Poland, Франції. France. Це команда наших державників. This is the team of our Не просто state керувати governors. державою в наш час, It's not easy to govern але a country те, in що this time. перша леді країни сказала, я хочу, щоб mental health був потужною галузю в Україні. The first lady said, I want the mental health to be a strong sphere in Це Ukraine. означає, що держава в такий спосіб розуміє It важливість. means that the state understands the importance of А it. тепер ми, будучи державою, And now кожен з нас we, being має the наповнити state, цей концепт, але не have чекати, to що fill in this concept. образно кажучи, перша леді прийде і побудує у Львові центр. Not just to wait until the first lady Вона цього comes не and builds зробить. something. She won't do this. Вона вже зробила. She has done it already. Тепер це наша задача. Now it's our part. І повторю дуже важливу річ, яку сьогодні майже кожен повторив, це Now, люди like- мають знати, I would like to highlight one thing which was highlighted a lot of times today. People have to know що вони отримують допомогу, that they receive help, що хтось про них that подбає. someone cares about them. І це також наша And завдача. this is our task as І у well. Львові ми зробили з вами один маленький крок. And we have done one small step in У нас Lviv. створено 5 центрів ментального We здоров'я. have created 5 centers of mental health. Ми створили ще до цього, як ми зрозуміли систему стійкості. We created them even before we realized what is the resilience І system. по великому тут сидять колеги, які працюють в цих центрах, які And їх створили. there are colleagues who have created them and worked Саме them. ті центри є предтечею Those are the glimpses центрам стійкості, of the rehabilitation які мають до своєї терапевтичної center of діяльності resilience. ще додати навчальну діяльність, They also have to add to their дослідницьку діяльність. therapeutic activity. They also have to add study component І and research. я навіть не боюсь сказати соціальної адаптації. Але And I'm давайте even не afraid будемо to say, ставити but перед also собою. social adaptation component. Це ми разом зробили вже. We have done this together. Так, now you have to. This is the green one? Зелено. Я хотів би декілька слів сказати про цей мультимодальний підхід лікування посттравматичного стресового розладу, який ми пробуємо з вами створити. So I would like to talk a little bit Але about перед the тим multidisciplinary approach дуже to this
treatment of Декілька PTSD. цифр статистики, But- і я скажу, ви побачите, чому я вам її A few words показую. of statistics, and I will Найбільш you'll understand why I'm статистика, showing яка this. лежить мені до серця, і вона така стає близька до реальності, це статистика, звичайно, наших натівських колег. The most dearest Even- statistic that to me is the statistic of our colleagues From NATO. from NATO military. 12% військових, які брали участь в бойових діях в Іраку і Афганістані, страждали на ПТСР. So 12% Загалом. of military personnel who took part in combat in Iraq and У Afghanistan have 18% had розвинулись інші психічні розлади, 18% пов'язані had з стресом. different psychological disorders developed as a result. Серед евакуйованих з поля бою, за медичними показами, страждали на ПТСР 17%, окрім поранених людей. Among the evacuees from the combat with medical symptoms, people were suffering with PTSD. 17% of them, except the wounded ones, І 26% серед поранених. and 26 among the wounded ones. І майже 50% серед тих, хто був евакуйований з психічною And симптоматикою. almost 48%, almost 50% of those evacuees Запам'ятайте ці цифри. who had the psychic symptoms. Ми трошки Remember these опам'яталися, і через 6 місяців після початку великомасштабного вторгнення ми почали нарешті раціонально мислити. We have Включили come down- префронтальну кору. A little bit after 6 months of war, Ми we провели started to невеличке think logically, дослідження. and we have started using our frontal Опитування cortex. наших пацієнтів військових, які лікуються в нашій We лікарні. have done a short survey of the military that are being treated in our hospital, І що ми побачили цікавого? and what we have seen is this. Що серед опитаних, які госпіталізовані були у наше психіатричне відділення військових, That the ones who were treated in our psychiatric facilities in our hospital, 100% всі мали ПТСР. 100% of them had Ну, очевидно, ви б PTSD. їх інших і не брали. I mean, right? Why Але would we вони, take other але one- вони не other мали ones? жодних фізичних травм. But they didn't have any physical injuries. А серед whatsoever. всіх військових, які були проліковані в нашому And госпіталі, among all of the militaries that was treated here, було 20, тобто ті, які мали фізичні those who had травми, бо от physical хірургія, wounds, I mean, травматологія, in- that needed офтальмологія, surgeries and щелепно-лицева ophthalmology хірургія, and other. 28% мали ПТСР. 28% of them had PTSD. Тобто це таке сама цифра, So it's basically the same number, яка була у наших колег which was voiced by our після colleagues, іракської війни. especially in the after Тобто- Iraq and Afghani war. Ми не маємо нічого нового, ми тільки маємо вчитися те, що люди вже знають. This is nothing new. We only have to learn what people already know. Тут також є цікаво по кластерах, так? Here it's interesting to look at the clusters. І ми бачимо, що також в тих двох групах We так, see that in these two відрізняється groups, і по кластерах. it differs найбільш depending on the cluster. Розповсюджений симптом – це симптом переживання, The most widespread інтрузії. symptom is Це the 40% серед людей, серед загальної intrusion. популяції військових в нашій клініці і 100% серед тих, хто лікувався в 100% психіатричному who відділенні. was treated at the Оминання psychiatric 21, facilities. 32, 28 перезбудження. Correspondent figures for the hyperactivity. Також дуже цікаво щодо депресивних переживань. Also, an interesting thing about the depression in the combatants. Про депресію трішки більше скажу. I'm going to tell Бо you ми more зробили a ще little одне bit дослідження, about яке ми depression, ще вам не показуємо. До речі, це because we вперше have ми done another публічно survey показуємо which ці are not дані. showing you yet. By the way, this is the first one that we show. Що є певна різниця That there між is a- переживанням ПТСР у цивільних і військових. There is a difference between how the PTSD is in the civilians and the military ones. І наперед скажу вам, що є різниця в тому, що в військових більш виражені тривожна симптоматика, The difference is інтрузії. that military has more of an intrusion and а у anxiety. цивільних, крім того But всього, among the civilians, виражена besides депресивна all of симптоматика, this, they have the depressive symptoms яка прикриває in place, симптоматику ПТСР. which covers І the дуже часто PTSD. лікарі на швидкому і недосвідчені люди можуть пропустити цей ПТСР у very цивільної often, людини. Тому що вона собі medical лежить personnel тихенько can в neglect this. куточку. Питаєш, як справи? Добре. Because if you see a person in the corner, you ask him, how are you? І забув Okay. запитати про And сни, then you і забув запитати forgot про to все ask решта. about the dreams and others. Ми почали думати, чому так. We started thinking why it is so.
Але також не буду в це заглиблюватися. I'm not going to go in Ситуація depth, but з цивільними ускладнюється з травмою втрати. the situation with civilians is worsened by Більше the trauma більшість of loss. осіб, які до нас потрапили медичними поїздами зі Сходу, Most of the people that arrive here by evacuation trains from the east втратили рідних, have lost their relatives, втратили свою домівку, have lost their homes, втратили своє все майно, have lost their property, втратили свою have роботу, lost their jobs. приїхали іноді в одних тапочках Sometimes і в they arrived only in майці, flippers and без документів. t-shirt, without documents, вони не бачать свого and майбутнього. they don't see their future. У них природня депресивна реакція. They have the depressive response Підкреслюю, every day. природня, I mean, it's яка пов'язана natural, зі стресом. which is connected to the Те саме ми stress. бачимо, що в пацієнтів, The same- яких є які лікуються в психіатричному відділенні, є The same виражена see that the- депресивна симптоматика у військових. 58% пацієнтів, які в нас перебували військових, мають важку форму депресивного переживання. 58% of the soldiers have a strong reaction to the Серед symptoms. загальної кількості військових, які налікувалися, тільки 10% мали важку. Only 10% of those who were treated here had the severe Це дуже symptoms. важливо знати, що в нас це відбувається, тому що ми можемо розраховувати на наші власні сили. It's important to know what's going on because then we know we can see our І capacity ресурси. and our resources. Це саме із тривогою. The same is happening with anxiety. Що нас чекає? So what is waiting for us? Наш міністр сказав, що у нас буде 15 мільйонів пацієнтів, які minister будуть said потребувати нашої допомоги. That 15 million of patients will require our help. А 3-4 мільйони буде потребувати медикаментозного лікування. 3 to 4 million will require medical treatment. А я би ще сказав, до тих 3-4 треба додати ще 5-6, які будуть потребувати And I психотерапевтичного would add супроводу. to this that about 5 to 6 million Це will require неймовірна psychotherapy. кількість людей, які therapy. потребуватимуть серйозного, не просто поговорити. This is the huge amount of people Серйозної who will уваги, require serious help, not just, talk. Перше ТМО. Це для нас була просто неймовірна цифра, як ми це побачили. This was the first Це number. доказ того, що це буде we ще, were- тільки that we початок. За цей рік ми пролікували 512 Over the past year, we have тисяч пацієнтів. treated 512,000 patients. 500,000 Half a пацієнтів. million of patients. Тобто це неймовірна цифра. That's an incredible amount. Чому? Тому що ми отримали багато Why? тих пацієнтів, Because які we не мають received де a lot of лікуватися на patients Сході. who have nowhere other Сотні, place to be treated in тисячі the East. лікарень частково зруйновані, а Thousands of сотні hospital лікарень completely повністю dis- зруйновані. well, partially destroyed, and a lot of them completely Тобто destroyed. люди, маючи проблему, не мають до кого звернутися. People Основними having a problem надавачами have no one послуг to refer to. є військова медицина. And the most prolific provider of medical services is the military Яка повинна, doctors. в принципі, фокусуватись на допомозі військовим, бо їх треба Military повертати на medicine фронт. is supposed to focus on the soldiers because they are supposed to be returned back to the front line. Крім того, ми вже починаємо це бачити. Besides this, we are starting to see this. Коли на початку війни ми мали більшість пацієнтів в хірургії, в травматології, At the beginning of the war, we had most of the від passengers травм, in surgery то departments, сьогодні trauma наші departments. And today, відділення внутрішніх хвороб our departments of починають internal, наповнюватися особами зі Сходу, of internal diseases are внутрішньопереміщеними starting to і be військовими. filled up by the people Тому from що the ми East маємо or деструктивні ex-soldiers. наслідки важкого психічного стресу, якщо Because we це не see були the destructive negative effects of the PTSD. лікарі, медсестри, психологи це розуміють. Це Doctors, серцево-судинні, nurses, psychologists, they це understand this, психічні that, розлади, це psychological disorders, heart disorders, загострення хронічних захворювань, intensifying of chronic illnesses, онкологічних процесів. cancer. Ми побачили, що вже є групи людей, які ми маємо визначати. Це є загалом ПТСР у цивільних і військових. Ми знаємо і бачимо його різницю. Це ПТСР у дітей. Це зовсім інша планета, до якої ми практично з вами не готові. Відсутня достатня кількість психіатрів, психотерапевтів, психологів, які можуть працювати правильно з дітьми і з їхніми батьками. Ми побачили ПТСР у людей з тілесними травмами. Окрема, як кажуть галичани, паракальош ПТСР з нейротравмою. Практично ми зрозуміли вже десь на 7-8 місяці,
що у нас немає чистих пацієнтів з ПТСР. We are realized at the 8th or 9th month of war that we 99% don't наших have пацієнтів – це пацієнти, які patients just пережили with PTSD. енну кількість, від 1, 2 до десятків контузій. Usually people have suffered А dozens це of нейротравма. contusions. This is І a це вимагає neurotrauma. трошки іншого лікування. This requires a different treatment. Це ПТСР у осіб, що пережили полон, насильство і We've also тортури. seen the PTSD in those people who have Це survived ПТСР у imprisonment осіб з and соматичними torture, захворюваннями. also with somatic Це ПТСР illnesses, у осіб, що пережили and втрату і also горе. PTSD in those people who have Це ПТСР experienced loss у and членів grief, родин. and Це PTSD ПТСР in the member of their у надавачів families, послуг. and Нас з вами. also in the service providers. Я думаю, це шорт-лист. I think it's a short list. Короткий список. І множте, будь ласка, ті цифри. And you can multiply these numbers. Але крім того, треба множити фахівців, But besides, you also have to multiply які будуть мати the достатньо ще і специфічну professionals діяльність who на will- кожному етапі з who have кожною the групою. specific training to work with each group. Тобто, що нас чекає? What Нас is waiting чекає, for us? я дуже люблю це англійське слово, volume. Нас чекає Нас масштаб, чекає об'єм, об'єм, до якого ми мусимо бути готові. to which we are supposed to be ready. А ворог ще не заспокоюється. The Він буде war, продукувати the інструменти enemy насильства над hasn't нами. come down yet. It Морального, will be фізичного, producing, воєнного. producing a lot of other means to Що робити? affect us. У нас So what do є we do? чітке розуміння, що робити. We have Треба clear understanding what we need to розширювати do. мережу We need to установ, які expand надають the network of the facilities послуги ментального здоров'я. that are providing mental health services. Нам треба переконати державу, We have to convince the state що кожна багатопрофільна лікарня, that every мала чи multidisciplinary велика, hospital, в big or малому small, місті чи в великому in a місті, town or декілька, city, мають мати своє невелике, підкреслюю, has to have a small 20, 25, 30 20, ліжок 30, психіатричні 40 відділення. 40 places in a, Це змінить лікарню. in a psychiatric department. This will change the hospital. У нас тут 28 осіб лежить в лікарні, Here we have але 28 обслуговуємо ми і лікуємо кожного дня більше But сотні. we treat about 100 every day. А ви кажете, де ви їх берете? And you're saying like, where are you, Тут where are сидять they coming люди, from? які винесуть цей хрест на своїх Here are плечах. the people who are carrying this weight, Лікарі і інтерни. doctors and interns. Ми їх беремо в соматичних We відділеннях. are taking them from the somatic Вони там, departments. They are пацієнти there. з ПТСРами, The patients with PTSD, які ніколи не були діагностовані. who have never been diagnosed. Я вам скажу, як ми їх знайшли I will пізніше. tell you how I І found будувати them later. центри ментального And we здоров'я have to build the в mental health громадах. centers in the communities. Те, що ми з вами попробували зробити у Львові, This is не what we все tried виходить, doing але in ми Lviv. рухаємося в It's цьому not напрямку. all smooth, but we are moving forward. Що ж таке мультимодальне лікування ПТСР? So what is the multidisciplinary approach Ми to його ще й treating не the маємо, PTSD? але ми We мусимо don't have it побудувати цю yet. лікувально-діагностичну модель. We need to build this multi-diagnosis model. Активний скринінг, The active screening, аутріч. outreach. Ми не чекаємо, поки хірург позвонить We нам з are хірургії і not скаже, у waiting мене for є the військовий, surgeon в нього щось to там call в us голові. saying that I have a soldier who has something in his head. Ми кожного понеділка, згідно No, внутрішнього every лікарняного Monday, протоколу, According to the робимо protocol, обхід всіх, що we поступили в do лікарню, roundabouts військових чи, those who have come to the чи hospital цивільних. or Момент, who але not який only має... not Ми to хочемо be тут в залі re-traumatized. сидить, це наше щастя, вже декілька We психотерапевтів, have які a few успішно psychotherapists використовують who have been successfully експозиційну using терапію this протягом exposure останніх therapy декілька for місяців, the past а деякі few протягом months. останніх And декілька some have been тижнів. used even more. Для цього треба навчатися. For that, you need to study. Наступна – це є терапія, тілесно-орієнтована терапія. The next one is the Сьогодні ми почули body-oriented від therapy. We have heard from Богдана. Bogdan. Сьогодні ми почули We have heard from- від Беатріс, from що Beatrice є that вид травми, there are страждання types of і traumas, suffering, знущання, and the abuse яке утілеснює травму. which embodies the trauma. Так? І пацієнт після такої And the травми, person він after the trauma мовчить is silent або каже, що все в or порядку з saying ним. that everything is okay. І одна з перших And one of the first терапій, з якою ми підходимо до цих пацієнтів, це therapies in which тілесно-орієнтована we терапія, approach these patients де і is the терапевт, і пацієнт body-oriented мовчать. therapy. When patients are silent, Але це також терапія великої довіри, бо це it's also the дозвіл therapy of доторкнутися. big trust because this is the permission to touch.
Це довіра тут This is the trust. неймовірна, і підхід до incredible цього trust. також високопрофесійний має And the бути. approach to this should be Ми highly також professional. навчилися в Primo Levi, Learn from Primo Levi як працювати з таким інструментом. how to work with this tool. І наша команда, яка And our створилася за team, декілька which останніх was місяців created тілесно-орієнтованої for the терапії, past, працює з фахівцями months. Primo Levi для We are того, working щоб with a пізнати цей professional of Primo інструмент Levi to ще learn глибше. this tool even better. І MDR. And EMDR. У нас є внутрішній протокол центру. We have the internal Кожен protocol of терапевт the center центру, that every therapist, кожен психіатр і every психолог psychiatrist мають володіти базовими has to know the протоколами basics of EMDR. the protocol of Assist EMDR. і КУЦ. Assist and CUTS. Без цього до пацієнтів немає чого приходити. Without that, you don't approach До речі, the ми його patients. використовуємо в комбінації з пролонгованою By the way, we експозиційною use it with терапією. a prolonged Бо коли exposure therapy. наростає Because неймовірний, деколи невитерпний біль Sometimes when this pain is growing психічний and growing пацієнта, in a patient, ми іноді можемо завершити сесію we can even finish the сесію session EMDR. with the Працює EMDR неймовірно. session. And it Але це works наш досвід incredibly вже. well. Ми But вже this is будемо our його описувати, experience. думати, We will be аналізувати, describing it можливо, з later. часом We'll be разом з analyzing нашими it. колегами Maybe досліджувати. together with our colleagues, we will also be researching it more. І неймовірна терапія є арт-терапія. Also, art therapy is an incredible therapy, Але це також треба вчитися. but we also have to learn Це to не do просто that. It's малювання, not just drawing. це вимальовування It's власної травми. Redrawing your trauma Несвідомо. subconsciously. Тут є пацієнти, які пережили ці переживання. There are patients who have lived through these І на experiences. початку більшість з них казали, слухай, що це за At the дитячий beginning, they were садочок? saying like, "What is this? A kindergarten or something?" От. Я нагадав вам про те, що нейротравма сьогодні є домінантна і недодіагностована. Neurotrauma is Пацієнтам dominant не ставлять and діагноз not well researched. Patients are not diagnosed легкої чи середньої степені травми мозку, тобто так званих контузій. the so Саме sick профілактики. tools of the preventive measures. Ділитися негайно своїми колегами з важкими переживаннями, You які have ти to share виходиш difficult від experience with your пацієнта. colleagues as you work with І ми іноді patients. це робимо в коридорі. Sometimes we do this in the corridor. 5, 7, 10 хвилин. 5, 7 Але minutes. у нас However, є стандартизовані we have a супервізійні групові standardized речі. supervision, group Кожного supervision. понеділка і кожного Monday, вівторка every Tuesday, протягом 1-1,5 for години an hour or an ми hour and a half працюємо we з work нашими with потребами. our needs. Завтра ми будемо це Tomorrow, робити разом з we're gonna нашими be колегами. doing this together with our colleagues. І найважливіше And the most important – це команда. is the team. І кожного тижня ми збираємо стаф. And every week we gather our staff. Який стаф – це колектив. Staff is the Запозичене слово. team. Колектив, We use it. який працює. It's the team that works. І обговорюємо організаційні питання We разом. discuss the organizational matters together. Іноді це переходить в балаган, Sometimes it's a market, але це релакс. noisy, but it's a relaxing market. Тому так виглядає мультимодальна Therefore, this is робота. how the multidisciplinary approach looks like. Порахуйте, скільки вам треба терапевтів, Count how many therapists you need. порахуйте, скільки у вас пацієнтів. Count how many patients І you тепер have. подумайте, тут And now я бачу колег, think, I see my colleagues які прийшли з клінік, де є who 2 have психологи. come from the clinics where На there are only клініку. 2 psychologists per clinic. Ми не можемо говорити про We мультимодальний can't підхід talk в about даному випадку. multidisciplinary approach there. Але це наша з вами But it спільна is задача our common task спонукати ваші to адміністрації, incite your спонукати державу, administrations, працювати to разом incite з нами the government і to work колегами together і будувати те, and що to насправді build легко what будується. is actually Ми не витратили easily багато built. грошей і We зусиль haven't на це. spent much money, Це не to be honest. коштує, It doesn't як cost a відділення fortune. кардіохірургії It doesn't cost зробити like a чи surgery хірургічне department. відділення. Це коштує просто іншого It just резильєнтного costs a або different стійкого підходу. of approach, resilience approach. Але є ще одна складова. But there is one more component to this. Мультидисциплінарні бригади чи Multidisciplinary мультидисциплінарні команди. team or brigade. Хірурги, реабілітологи, Surgeons, rehabilitation, протезисти, prosthetics, психотерапевти, соціальні psychotherapists, and працівники. social workers. У нас є декілька таких груп. We have a few groups Зокрема, like that. група, яка працює In з particular, the group ампутантами, that works with amputees. група, яка народжується важкими The муками, group which has been born with terrible для difficulties пацієнтів з розладами з нейротравмою. with patients with neurotraumas. І
Лідер цієї групи And the Павло, leader of this group is Pavlo, який мучиться, знаєте з ким? who's been Та з suffering хірургами, with surgeons. He's been suffering with але surgeons, перемагає. but he's winning. І дуже важливо, це міждисциплінарні клінічні конференції. Very important is the interdisciplinary clinical conferences. Загальні хірурги в цій лікарні General surgeons in these hospitals, насправді є лідерами цього процесу. in fact, are the leaders of this process. Вони не буває дня, There is not a day щоб вони не покликали психіатра на that they консультацію wouldn't або на invite консиліум, a який вони psychiatrist to a проводять consultation or a щодо consilium фізичного which they стану are, пацієнта. Не organizing було for the разу, physical state не of було patients. разу, що вони підходять до пацієнта, перед тим не порадившись, як йому сказати, що They've йому never треба approached ампутувати a ногу. patient without consulting how to, amputate Це his стає leg. культурою, This becomes the culture. це стає стилем. This becomes the style. Стилем не миру, зауважте, The style not of peace, а стилем війни. lifestyle of a war. Нормальним стилем, який It's a робить normal нас з вами lifestyle ефективнішими, which makes us потрібнішими, more здоровшими, effective, як more націю, useful and more healthy яка as a nation, воює, можливо, з fights найстрашнішим віковічним probably ворогом the most нашим difficult і віковічним ворогом enemy. нормальних людей на світі. Як це робити? How do we do this? Just do it. Просто зробіть. Ми зробили психіатричне We have відділення. done this. We have done the Ви скажете, surgical де ви department. взяли гроші? You can ask us where did we take the money? Це лікарня. This is a hospital. Це ремонт, помалювати стіни. We just paint the Недорого walls. коштує. Painted the walls. It doesn't cost much. Лікарня своїх ресурсів зробила The це. hospital, out of its resources, did this. Центр, амбулаторний центр ментального здоров'я. The Center for the Mental Health Айтішна компанія, on-site center, яка IT прийшла company, випадково в лікарню which just happened to і зайшла в to психіатричне come into the відділення. hospital and come Сказала, into ми the хочемо зробити psychiatric щось для department. цього They said, ментального we здоров'я. want to do something А for ми the кажемо, а ми mental хочемо health. центр. And we said, we want to have the І mental гроші health прийшли center. самі. And the money came on its own. Тобто, коли ти робиш, So when you do люди this, хочуть працювати з people тобою і бути want частиною to work успіху. with you and they want to be part of the success. Отож, to-do list. So, що робити? Нам треба збільшити доступність психіатричних і We need to психотерапевтичних increase the послуг. accessibility of psychiatric and psychotherapeutic services. І зробити їх не волонтерськими And послугами, to make them not just volunteer services, а сталими but послугами в constant інституціях. services in the institutions. В кожному з вашої In інституцій. every Не треба one of думати your institutions. You don't глобально. have to think big, but Треба відкривати багатопрофільних We have to лікарнях відділення. we have to open І the треба departments відкривати in амбулаторні multi, центри, де тільки це можливо. disciplinary Друге, hospitals. треба wherever it's вдосконалюватись. possible. Ми не знаємо багато чого. The Ми second багато thing is we чого have не to знаємо. improve. We don't know a lot. We І don't тому know треба many things. забезпечити we have цей to мультидисциплінарний підхід provide у this діагностиці лікування multidisciplinary шляхом approach навчання, що ми сьогодні з вами і робимо, studying і вам дуже за це learning. дякую. І вчитися тих реабілітаційних We have to методик learn психологічного і these нейрореабілітації осіб, що отримали бойові травми. Of this psychological and neuropsychological people that have received the Якщо military так traumas. послухати, це зовсім не важко. If you listen to this is not very difficult. Але є одна проблема. However, there is one Це problem. є психіатрична стигма. It's the psychiatric stigma. І ця стигма є не This просто stigma- стигмою, бо всі бояться It's психіатрії. not just the stigma Чим because вона everyone is гірша чи afraid of краща psychotherapy. онкології? You know, why is Та it better нічим. or worse than cancer treatment? No, Це it's є not. постколоніальна But стигма. this is the post-colonial stigma. Тому що в Радянському Because in the Союзі Soviet Union, наші колонії our була colony, заборона our на colony, психологію як таку, Psychology was науку про forbidden. дбання про людину. The Перші science about факультети caring of психології people з'явилися was коли? forbidden. Do you know В when 90-х the first роках. centers of psychologists appeared? In На the сьогоднішній 90s. день тільки ті, які туди вступили, це стають зрілими психологами. Only now those people who have entered those institutions are becoming І mature. сьогодні війна з віковічним And ворогом the war with this нам дозволяє перервати allows us оцю to break трансгенераційну this травму transgenerational trauma в частині дбання про ментальне in the здоров'я. part of taking care of your mental health. І це будуть робити наші з This вами руки, will be done by our hands, наша з вами голова, by our heads, працюючи і думаючи разом. working and thinking together. Поле величезне. The field is big. Just do it. Just do it. Дякую за увагу. Thank you for your attention.
У нас 2 хвилини. We have 2 minutes before we finish. Я би хотів вам... Ми сьогодні не мали запитання-відповіді. We didn't have time for questions and answers Але today, скажу вам, що це було в нашому дизайні. but this was designed that way. Ми хотіли сьогодні, користуючись те, що є наші колеги, We wanted to use the opportunity that we have our запросити colleagues today to invite не тільки фахівців, які вже знають те, що вони сьогодні говорили. not just the professionals who know already what Ніколи they have been повторення не telling приводить about. до гіршого, але запросили багато Repeating is людей, good, but we які also це invited почули a lot of вперше, people who have come here today for the first time, включно з нашими колегами, including хірургами, our surgeons реабілітологами і іншими. and others. І тому ми вам дуже дякуємо So, сьогодні за те, що ви Thank you very прийшли, much that you have come today, працювали з нами. that you have worked with us І ми today. дуже дякуємо нашим колегам, Thank you very much які to our приїхали до colleagues нас who arrived to us as well. не просто It wasn't на easy. перекладних. І сподіваємося, що будемо бачитися в And наступних we hope наступних that we will see each other конференціях, at the next навчаннях, conferences, next trainings, супервізіях, supervisions, клінічних конференціях clinical conferences, і шукати look наш for власний шлях, our own way, щоб нашу травму, яка принесена нашим ворогам, So that we could- зробити енергією нашої we could сили take the і trauma стійкості. as part of our energy and resilience. Дякую. Thank you.